and jobs that they were previously excluded from, like working as mechanics and drivers. In 1918, the Representation of the People Bill was passed, giving women the right to vote. However, it was only some women of a certain age and circumstance. It wasn't until 1928 that all women over 21 were finally allowed to vote. Once women were able to vote, the ball began rolling on other rights like political representation, access to greater opportunities, fairer pay, and working rights. As you can see, change takes time. It wasn't until 1979 that Britain had its first female Prime Minister, which was 76 years after Emmeline Pankhurst first established the Women's Social and Political Union. So what does gender equality look like today? We are fortunate to live in a time and place where incredible opportunities are in abundance. Everyone can get an education, access healthcare, get a job, and speak their minds. However, we still have some work to do before we reach equality for all. Today, women are still the minority in Parliament, leadership roles and career fields like science and engineering, as well as making less money than men on average. So, this International Women's Day, think about what you could do to help in the fight for equality. Everyone benefits when we are all treated equally. Why not celebrate the amazing achievements of women you admire, especially now you know just what it took to get there? Tanzina, back to you. Thank you so very much. What a powerful presentation on International Women's Day. I thoroughly enjoyed. Hopefully you too. Now I'd like to move forward to the founder and the chair of Nari Chetona UK, Sayeda Nazneen Sultana Shikha. She has established this organization in 1995 to help the disadvantaged Bangladeshi women in Bangladesh in various fields. She stood by women in work, family, social crisis. She is also the main organizer of today's event. So I'd like to hear from her. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Sayeda Nazneen Sultana Shikha, our very own Shikhapa. Chikapa, unmute please. I forgot to take off the thing. Chikapa, unmute please. So you don't need to wear your pants. Shikapa, you are alive. Yeah. B. We can hear you. You can speak now. Shikapa, you are alive. Yeah. Can you hear me? Yes. Oh, shall I go back again from beginning? We can hear you. You can speak now. Okay. Sorry about that. Ladies and gentlemen, very good morning, afternoon or evening to everyone, wherever you are in the world. Today we are celebrating International Women's Day. From the end of 2019, each and every one of us has been affected by COVID-19.
Many people lost their loved one, and many we know have passed away. My deep condolence for every family that has suffered and lost someone. Welcome to the world of challenge of dreams, reconstruction, and survival. Without struggle, one cannot be anywhere. Without acceptance of difficulties, you wouldn't be able to take a step. Without struggle, without struggle, one cannot be go anywhere. And without courage, you are no one. Courage is the first step. Today, Nari Chetona celebrating 25 years and Bangladesh celebrate its 50 years of independence. Most importantly, today we are celebrating 2021st International Women's Day. As we are continue to live in a world of gender, it is great to be gathered here with so many great women. Welcome to everyone. Thank you so much. Thank you so very much, Shikapa, for such a beautiful event, for bringing us together under the same umbrella. We are very happy and delighted to be a part in celebration of the International Women's Day, as well as the Golden Jubilee of the independence of Bangladesh. Moving forward to our panelists, we have got such powerful women today with us. We'd be listening from them, their experiences, the challenges they have taken since they started their career, and how they are coping up with the changes, how they have been experiencing since they started till now. So to begin with, we have the privilege to get the presence of Ms. Shamim Akhtar Chaudhry. She is an efficient journalist of 80s and also a teacher. Came to Britain in the 70s. She graduated from Dhaka University and studied further after coming to this country. She has worked with BBC Bangla and also Voice of America. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Shamim Akhtar Chaudhry. Shamimappa, are you here? So Tanjina, can we go? Okay. Shamimappa, Right, are you I here? unmuted my. Yeah. Yes, I'm here. Can you hear me now? Yes, that's fine. Your audio is all right. Yes. Okay. My audio is right, but Yeah. unfortunately, you cannot see me. Good for me. I can see you all. Well, thank you very much for inviting me to join you today. It's an opportunity and it's a privilege for me. If you ask me what you want to know from me, I mean, okay, thank you very much. You you asked me to join you. I joined you, but exactly what you want to know from me? All right. So Ms. Shamima, would you encourage us by sharing your experience since you started your work after coming here? You joined in BBC Bangla, and then you have worked with Voice of America. So can you compare in between the 70s, 80s, and 90th centuries working women, especially who have contributed in journalism? Okay. If that is what you want, all right. As because a lot of women here, we are all Bengalis, so in mostly I'll speak in Bengali, but also
in between explaining my experiences in short to you, I'll also speak in English as much as possible. Well, I came to this country during 1970s, early 70s, as soon as I finished my MA in Dhaka University. But I started my radio career back in Bangladesh with Bangladesh Betar in 1972. When I came to this country as a student, I went to the college. I did some studying here, few years, and then I fall in love with a man. I got I Sorry married to him. interrupt. So that made all the differences, right? So you have sacrificed your long career in Bangladesh, and just because you've I fallen have in to love say, with the man of your no, life, no, my now you dear, started from zero after coming to this no, country. no, If I I only explain this like this, is it okay? Or would it have any spot dispute? that there you are spot on. Exactly, it's not my it's not me sacrificing my career, but it's the wave of life, you know. It goes on like that. Mind you, in those days back in 60s when I grew up in my country, our we didn't think of building up a career, first of all. Let me put it this way. I mean, if I look back to my own family, my elder sisters, they went to the school, but none of them completed even school finals. Yeah, that Class was a 9, very class common 10. phenomenon. Yeah, Yeah, right. class 9, class 10, and they're all, you know, married off. But when it came to our generation, this is a very interesting thing. In the same family, you know, in our generation, we wanted to go to college. We want to go to the street. We want to be freed from the family clutch. You know, the Muslim family always have their kind of very strict family rules and everything. But anyhow, when I came to this country as a student, when I got married, that was part of my, how do you say, part of my journey. And I was under tremendous pressure from my family, especially my beloved mother, to get married because she was thinking that I'm getting booty and nobody will ever marry me. So I had to get married anyway. I got married and then I took about 4 or 5 years time. I enjoyed my married life, enjoyed my first baby, enjoyed my life as a whole. And then after that, I got very tired. I thought enough is enough. I have done it. I have done the cleaning, I've done the ironing, I've done the shopping and cooking, and that's it. Enough is enough. I have to do something else. So I started to look for a job. I found a job in an office, but I wasn't happy. I always wanted to be a good news reader, and my inspirations came from Dilara Hashem and Anita Guramali. They were two newsreaders, women newsreaders during 1960s, mid 60s, and they were very acclaimed at that time. And someone called what is her name? Shanal. Her name was Nilima Shanal from Akashbani, Kolkata. She was Right. also very well known. And I used to listen to them and I used to think, I want to be like them. I want to be like them. Anyhow, I contacted BBC during 80s, early 80s. I got my voice tested and I had to sit for a exam, you know, and I got a chance to work for them. And I worked with them about 19 years. If you ask me how the life was with BBC in those days, it was tough with the then Bengali men colleagues who were very senior than us.
They came from Bangladesh during 50s, so they have their ideas about women set. You know, their mindset was like two generations before. So they were kind of very brotherly type. You know, they want to do things they want to do. They wouldn't give us any opportunity to show what we can do as a woman, as a girl, or whatever. So that was a struggle. You have to join one of their clan. There were three clans at the time in BBC existing in BBC Bangla Vibhag, and you have to join to either one of them. Yeah, I enjoyed that fight. I had a big fight, and I thoroughly enjoyed. And I was very mouthy at that time, you know. I remember one person was there, Mr. Nurul Islam. We used to call him Nuru Bhai. He was he was a very sneaky man. He was a very talented. He has got a golden voice, but he was very sneaky. And one day I had a big fight with him, and I told him, "You see, Nuru bhai, এই বিবিসি আপনার বাপের সম্পত্তি না, আপনার পকেটের সম্পত্তি না। জানেন, আমার যদি কোনো প্রতিভা থেকে থাকে বা আমার যদি দক্ষতা থেকে থাকে, আমি আমার দক্ষতায় কাজ করে খাবো, আপনার বন্ধুত্ব নিয়ে কাজ করে খাবো না।" We did that So kind let of me thing, point out one thing here. You were rebellious, right? You rebelled No, against. it's not only me, it's all of us in our generation. We started to do that. And then BBC was also a bit different at that time. John Clapham was he was a clergyman, but he was the head of Bangla service. So BBC, Deutsche Welle, and Voice of America, all those radio stations, they worked in a different way. But since 1990s, they started to change. They started to incorporate more news, and they gave us training, and we became, we became report. We started to report desk reporting. We started to do the desk reporting So, from so that by time. that time, during that time, you have been doing newsroom journalism, if I'm not wrong, right? It was reporting, writing, and then also going out to do the reporting. It also So outdoor reporting was also available at the time. Yeah, we had to fight. There was a fight, but yeah, we did that. We came through that. There were a bunch of girls like me, Anita Wilcox, myself, Najma Chaudhuri, Manushi Borua. We were all there working, and we had great times fighting with the men force as well. If you I may ask one question to you. Yes, After sure. coming to this country, you were all alone, and you had to manage your household works as well as your very responsible Sure. job. So you had to maintain your journalism career as well. Did you have to struggle a lot? How did you balance in between these two? I think, in our time, we wanted to be the Wonder Woman. We want to be, really, we wanted to be a Wonder Woman. We want to have a wonderful house, tip-top condition. We want to cook. We want to do everything. Um, it was a struggle, but Don't you think that it's too much sometimes? Yes. Like, why everything has to be in place all the time? Yes, yeah, it was too much. No doubt about that. No doubt about that. But I was also very lucky. My husband was very supportive, and I salute to that man. He left me more than a decade now, but he was a very good, solid support behind me. And my children, I have got two sons. They were supportive as well, and friends and families. Yes, it was a hard life. It was much harder life for us. Yes. Thank you so very much, Shamim Akhtar Choudhury Appa, for joining us today. I thoroughly enjoyed talking to you, and I'd love to hear from you once we're offline too. So thank you so very much. Moving forward to our next
powerful woman of today's event. If I introduce her like this, there's a saying that work until you no longer have to introduce yourself. If you may guess, the journalist I'd like to present to you now, she is none other than our very own Munni Shaha, one of the trailblazers of television journalism in Bangladesh, and also the first female journalist to head a news channel. She is a Gandhian philosopher who is fiercely brave to work for the marginalized people. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Munni Shaha. Thank you. Thank you. মুনিদি আদাব, তানজিনা বলছি, Thank you. ভালো লাগছে Tanzina. আপনাকে আজকে পেয়ে। So sweet. আপনার So কাছে sweet, শুনতে চাই Tanzina. আপনার। And you guys are so kind. এবং thank you for inviting me such a nice program. This is the first time this kind of conversation or webinar I'm just taking part. So I'm sorry that my voice is not supporting, but okay. That's why I'm As helping Tanzania- you. Munni, okay. sorry to stop you before you start. I just wanted to play one of your videos, please. Yeah. Okay, thank you. Ladies and Thank gentlemen, please enjoy the biography of Munni Shaha. সম্পূর্ণ টাকা তারা আত্মসাৎ করছে, সেই টাকা চাইছে, তারা বলছে না এটা দেওয়া হবে না, এটা বিভিন্ন খাতে খরচ হয়ে গেছে। I was one of 11 children who had been forgotten to be sent to school. My elder brother was my playmate, my best friend. I used to wait outside of his classroom for him to come out and play with me. I learned and memorized most of his homework by just waiting outside his classroom. One of the teacher noticed me, and he was kind enough to take me into his class. Not only that, he also registered me as a new student in the school. I was registered as Munni Begum, as Begum is a very common last name in Muslim-dominated country like Bangladesh. I was too embarrassed and too shy to acknowledge that I am not Munni Begum, but Munni Shaha. অনেকটা একই গল্প চুনিয়াহাটির হাজেরা বেগম আর হাসিনা বেওয়ার। I once wrote my aim in life essay when I was young that I would like to be a doctor when I grow up. However, even in my dream, I never pictured myself as a physician. At that time, I didn't know about journalism, but I had the dream to be someone who will stand shoulder to shoulder with people and give them a voice. I wanted to know and to understand people, their likes, dislikes, love, sorrows, struggle, aspirations, their satisfactions. I always wanted to represent the unheard voice of the disadvantaged who had no platform, no microphones. I wanted to be their eyes in seeing the world and show things differently. আমি জানি যে তুমি একটু একটু দেখতে পাও। জি, মানে আপনার কথা অনেক শুনেছি, আপনাকে অনেক দেখেছি টেলিভিশনে। I never desired to be a celebrity or a famous person to alienate myself from people or build a wall to separate myself from humanity. I wanted to be the bridge to connect people, to get closer to them. Today, after a long walk on this path, I find myself surrounded by the people I love, the people I'm working hard for, the people I am aspired to help. These people find me as their voice. They feel comfortable sharing and telling me their stories. It is true that in the past I couldn't stand up for myself to let my teacher know that my real name is Munni Shaha, not Munni Begum.
I've always been Munni Shaha. I am Munni Shaha. Today, Munni Shaha is a name known for being a courageous, fearless, and a brave journalist. যেটা দেখা যায় অমুক পৃষ্ঠায় অমুকের গ ইত্যাদি My journey to become a journalist took its own path, just like the way I was in school. Nobody held my hand or showed me the way. Today, I am humbled and grateful for the accomplishments achieved. I am happy knowing that every awaking moment I'm working shoulder to shoulder with the people I love, to be able to stand up for them and to stand beside them. সেই দরজা খোলার সুযোগ বাংলাদেশ কতটুকু নিতে পারে সেটার জন্য সময় কথা বলবে। মুন্নি সাহা, ATN নিউজ, রিগা, লাটভিয়া। I was born on October 2nd, the same birth date as of Mahatma Gandhi's, only 100 years younger. I am inspired by Mahatma Gandhi's work, but I do not dare to compare myself with him. I do want to model after him. As Mahatma Gandhi used to say, my life is my messages. And that is what I strive to do. That, my work, is my message. Didi, over to you. আমার মনে হয় এখন যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার এইম ইন লাইফ কি, কেউ কেউ হয়তো বলবে, নিশ্চয়ই বলবে আমি মুন্নি সাহা হতে চাই। আপনার কাছে শুনবো, আপনার জার্নি সম্পর্কে জানতে পারলাম, কিন্তু আপনার স্ট্রাগল এবং চ্যালেঞ্জেস যখন থেকে আপনি জার্নালিজম শুরু করেছেন, আমি জানি যে আপনি প্রিন্ট মিডিয়া থেকে শুরু করেছেন এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে বাংলাদেশে যখন টেলিভিশন জার্নালিজম শুরু হলো আপনি শিখেছেন এবং এখন আপনি আমাদের একজন রোল মডেল। তো এই যে দীর্ঘ আপনার যাত্রা, এই যাত্রায় আপনি যেমন বলছিলেন আপনার পিএফ লাইন ছিল একটা যে বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছে, বাংলাদেশে নারীদের এখনকার অবস্থান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই। আমি জানি না আমি কোথা থেকে শুরু করব বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো গিয়ে। শুধু ট্রান্সফরমেশনটা আমি কিন্তু শামীম আপার কথা শুনছিলাম, মানে সবারই বোধহয় শুরুর গল্পটা একই রকম। 1995 এর গল্পটা বলি। তখন খালেদা জিয়া পাওয়ারে, তিনি প্রাইম মিনিস্টার, আমি ভোরের কাগজের রিপোর্টার, স্টাফ রিপোর্টার। তো তখন ওই একটা প্রাইম মিনিস্টারের প্রোগ্রাম এবং মেয়েদের বৃত্তি একটা মানে এডুকেশনের উপরে কোন একটা প্রোগ্রামে আমি কভার করতে গেছি। যেখানে জার্নালিস্টরা যেখানে বসে, ইউজুয়ালি গেস্টরা বসেন, তার পাশে একটা জার্নালিস্টের জন্য আলাদা করে জায়গা থাকে, আমি সেখানে বসেছি। তো এসএসএফ এবং সিকিউরিটির লোকজন বারবার এসে বলছে, এই উঠো উঠো, এখান থেকে যাও যাও। তো আমি বারবার করে খুব মানে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছিলাম। তো অনেকবারই বিরক্ত করছে, কারণ আমি ওই যে 2-3টা রো ছিল জার্নালিস্টের মধ্যে, আমি একাই মানে একজন, একটা পিঙ্ক ড্রেস পরা, সুন্দর 2 বেনি করা, হাতে নোটবুক, ব্যাকপ্যাক পেছনে। তো এক সময় একেবারে প্রোগ্রাম যখন শুরু হয়ে যাবে, প্রাইম মিনিস্টার মানে তখন খালেদা জিয়া মাত্র ডায়াসে মানে উঠবেন, তখন একটা এসএসএফ এর লোক এসে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বলে, যাও ওখানে গিয়ে বসো পেছনে, মানে বাচ্চারাও এসছে অনেক, ওখানে গিয়ে বসো। আমি বলছি, কেন ওখানে বসবো কেন, ওখানে তো স্টুডেন্টরা বসছে, এখানে তো জার্নালিস্টের জায়গা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু জার্নালিস্টের জায়গা, এখানে এখানে তুমি বসতে পারবে না। তো আমার পাশে অন্য কলিগরা সবাই হাসছে, বলে কি, এক্সকিউজ মি, উনি তো জার্নালিস্ট, উনি মুন্নি সাহা কাজ করেন। তো বলে, মেয়েরা আবার সাংবাদিক হয় নাকি, যত সব বলে চলে গেলেন গটগট করে। যাই হোক ওইটা। আর তারপরে আজকে 2000 মানে আমি 94 সালের কথা বললাম। আর আজকেও যদি মানে আপনার মতো করে, আপনার কথা চুরি করে যদি বলি যে কোথাও স্কুলে মানে আমরা তো যেমন খুশি তেমন সাজ এরকম শুনি প্রায় সময় এখনো, মানে আমি খুব শাই ফিল করছি এই কথাটা বলতে। আমাদের ঢাকার বাইরের করেসপন্ডেন্টরা প্রায় সময় আমাকে একটা ছবি পাঠায় যে দিদি অমুক স্কুলের পুরস্কার বিতরণী খেলার অনুষ্ঠান দেখেন, মুন্নি সাহা
সেজেছে। বানু আপা আছেন আমার আজকে এই গেস্টের মধ্যে। আমি বানু আপা, আমি যে আম, আমরা এই ইটিভিতে থাকতে আমি একটু কনভিনিয়েন্ট পোশাকটা পরতাম, কনভিনিয়েন্ট ফর মানে আমি আমার একটা বিরাট বড় ট্রাইপড ক্যারি করতে হতো, প্রায় 20 কেজি ওজন, কাঁধে ব্যাগের মধ্যে ব্যাটারি থাকতো 6 কেজি ওজন, এবং সেই সময় নিশ্চয়ই বিরাট একটা ওড়না, এরকম ঢাকায় আমরা যেরকম কাপড় পরি সেটা পরে আসলে মুভ করা একটু কঠিন ছিল। তো সবসময় আমার পোশাকটা ছিল মানে ইটিভির সিম্বলিক আর কি। সবাই মনে করতো যে একটা মেয়ে জার্নালিস্ট হবে, চুল ছোট থাকবে, খুবই শর্ট টাইপের একটু পাঞ্জাবি টাইপের কিছু একটা পরবে, জিন্স পরা থাকবে, জুতো মানে খুব ভালো কমফোর্টেবল জুতো, মানে স্নিকার টাইপের পরতাম, মানে যাতে অন দ্য গো থাকতে পারি। এটা আমি একেবারে ডেলিভারিটলি করেছিলাম, শুধুমাত্র যাতে অসুবিধা না হয় আমার কাজটার। সো ওই ট্রান্সফরমেশনটা এখন যে মেয়েরা আবার সাংবাদিক হয় নাকি, একজন মানে সিকিউরিটি পার্সোনাল ধ্যাত বলে আমাকে একটা ধমক দিয়ে চলে গেল। আর আজকে জার্নালিস্ট সাজলে, মানে নট মুন্নি সাহা লেখে না কিন্তু তাদের ট্যাগের মধ্যে লেখে জার্নালিস্ট, হাতে একটা মাইক্রোফোন, একটা সোলার মাইক্রোফোন একে, আর সাইডে একটা একটা ওনার মতো বা কিছু একটা দোপাট্টার মতো কিছু একটা সাইডে শল দিয়ে, জিন্স পর এরকম করে দাঁড়িয়ে ছোট চুল করে এরকম। তো অনেকেই এটা এসে বলে, আমার খুব ভালো লাগে। আর শুধু জার্নালিজম কেন, আমার গতকাল নারী দিবস উপলক্ষে কয়েক মানে একটা ব্যাংকের, প্রাইভেট ব্যাংকের অনেক মেয়েরা আমাদের অফিসে আসছে ভিজিট করার জন্য। মানে তাদের নারী দিবসের ওইটাই আর কি প্রোগ্রামের মধ্যে তারা প্ল্যান করেছে যে আমাদের অফিস ভিজিট করবে এবং আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাবে। এবং একজন এসে বলছে যে দিদি দেখেন আপনার মতো করে চুল কেটেছে, মানে সবাই আমাকে কাজ করার সময় মানে বলে মুন্নি সাহা হয়েছে, মানে একটু একটু খোঁচা দেয়, একটু টন্ট করে, একটু খ্যাপায়, বাট এটা ও মনে করে দিস ইজ মানে এইটাই খ্যাপানোটা, এই ট্রলটা, এই টন্ট করাটা এক ধরনের পজিটিভ ভাইব দেয় তাকে। তো নারী দিবসে তারা তাদের প্রোগ্রামটাই ওরকম করেছে যে এসে দেখা করবে, মানে সবাই মিলে মেয়েরা সবাই এক রকমের কাপড় পরে এসে দেখা করবে। তো এটা আমার জন্য একটা বিরাট প্রাপ্তি, শুধু সাংবাদিকতাই নয়, অন্য প্রফেশনেও মেয়েরা বলে। আরেকটা জিনিস আমি একটু সবার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। আমার যেই ভিডিওটা তানভীর দেখালো, আমি সো গ্রেটফুল। আমি দেখতে দেখতে একটু লস্ট হয়ে গেছিলাম, এটা একটু অনেক বছর আগে করা। এখন আমি একটা প্রোগ্রাম করি এটি নিউজে, আমি খুব রিলিজিয়াসলি করি এবং আমি মনে করি যে আমার বোধ হয় সাংবাদিকতার তো অনেক অনেক জায়গা। হ্যাঁ, আমি খুবই চ্যালেঞ্জিং রিপোর্টার, আমি খুবই ডিয়ার, আমি যুদ্ধ কভার করেছি, আমি প্রায় সাবকন্টিনেন্টের প্রায় সবগুলো দেশের বড় বড় ইভেন্ট, মানে ধরেন ইলেকশন কভার করেছি, আমেরিকান ইলেকশন কভার করেছি, ইন্ডিয়ান ইলেকশন পরপর দুবার, পাকিস্তানের ইলেকশন, যে সময় বেনজির ভুট্টো মারা গেল সেই সময় সারাক্ষণ মনে হতো এই বোধহয় আমার পাশের গাড়িটা ব্লাস্ট হবে, এই বোধহয় আমি মারা যাব। অথবা যখন নাকি বেনগাজিতে যখন যুদ্ধটা শুরু হলো সেই সময় আমার লাস্ট ফোনও ইন্টারভিউ ছিল যে এটি নিউজের দর্শক আপনারা যারা শুনছেন, আমার নেটওয়ার্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি নেটওয়ার্কের বাইরে চলে যাচ্ছি, যুদ্ধের অবস্থা আমি জানি না, তারপরে আবার আপনাদের সামনে এসে মুন্নি সাহা এটি নিউজ বলতে পারবো কিনা, এরকম একটা পে অফ লাইন আমি বলেছিলাম। পুরো মানে বাংলাদেশের লোকজন নাকি খুব হাউমাউ করে কান্নাকাটি করেছে। তো এক জীবনে আসলে এর চেয়ে বেশি প্রাপ্তি আর লাগে না। তারপরেও মানে হার্ড হিটিং রিপোর্টার বা পলিটিক্যাল রিপোর্টার বা টাফ কোশ্চেন করি, সেগুলি সবকিছুর বাইরে এসে আমার আজকে এই বয়সে এখন এসে আমার মনে হয় যে একদম প্রান্তিক মানুষের জন্য কাছে বসে পাশে বসে যদি কিছু করা যায়, সেটা আমি গত 10 বছর আগে শুরু করেছি। মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে একটা কাজ করি, প্রতি সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানটি যায়, কানেক্টিং বাংলাদেশ। এই অনুষ্ঠানটি শুরু করেছি 2011-তে। তখন আমার বস, আমার গুরু, আমি যাকে এখনো মাথার উপরে, মানে তিনি আমাকে গাইড করেন, কোথাও আটকে গেলে আমি 5 মিনিট ধ্যান করি এবং আমি মিশুক স্যারের কাছ থেকে গাইড নিই, উনি কোথাও থেকে আমাকে বলেন এটা করো না ওইটা করো। তো মিশুক স্যার শুরু করেছিলেন এবং আমাকে তখন বলেছিলেন যে তুমি তোমার নামে করো, যে মিটিং মুন্নি সাহা আর টক টু মুন্নি সাহা এই টাইপের করো। আমি অতটা সাহস করিনি,
ফ্র্যাঙ্কলি বলি, বাংলাদেশের মতো একটা দেশে আমি এতটুকু করতে পারছি, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। মানে রিজ খানের শোর মতো বা আমি বলি ক্রিশ্চিয়ান আমানপুর শো এর মতো সেগুলো করার মতো মানে অতটা আমি সাহস করিনি, কারণ আমি জানি না কখন কি হয়, কখন কে কতটুকু সহ্য করতে পারে। সে কারণে নামটা আসলে কানেক্টিং বাংলাদেশ। বাংলাদেশ মানে সাহসের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হওয়া। তো সে কারণে মেয়েরা আমাদের সঙ্গে, গ্রামের মেয়েরা আমাদের সঙ্গে কানেক্ট হয় একেবারে উঠানে বসে প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখানে নাকি স্বাস্থ্যসেবা নেই। সেখানে আমার মানে রিসার্চটাও আমি করি। এখানে কোন জেলায় যাব, কোন জেলা যাব, কোন চরে যাব, কোথায় মেয়েরা কখনোই হয়তো কোনোদিন ডাক্তার ডাকেনি বা ডাক্তার ব্যাপারটা বোঝেনি, তাদের একেবারে যেই গাইনি ইস্যুস সেগুলো নিয়ে কথা। শুরুর দিকে আমার মনে আছে যখন 2011-তে প্রথম শুরু করলাম, তখন আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম। আমাকেই উল্টো দিক থেকে কিছু মানে একেবারে নেত্রকোনার গ্রামের মেয়েরা কথা বলতে বলতে আমার সঙ্গে খুব ইজি হয়ে গেল। দিদি আপনাকে দিতে কি আছে, ছবি তোলে কেমনে, আচ্ছা ক্যামেরা কেমনে করে, এগুলো বলতে বলতে হঠাৎ বললো যে আমার তো পিরিয়ডের সময় পেট ব্যথা হয়, আপনার কি হয়? তো আমি মানে হোস্টের চেয়ারে বসে আমি ওইরকম একটি অনুষ্ঠান করা শুরু করেছি যখন, তখন আমি নিজে একটু শাই ফিল করছিলাম, ব্লাশ করছিলাম যে আমি এই প্রশ্নের উত্তরটা কি দিব। কিন্তু আমার স্যার আমাকে কানে কানে বলছিল যে মুন্নি তুমি কিন্তু চয়েস করে তুমি এই জায়গায় আসছো, তুমি বাংলাদেশের একজন হার্ড হিটিং রিপোর্টার, পলিটিক্যাল রিপোর্টার, বাট তুমি একেবারে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেছো যে তুমি গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে তাদের সব সুখ দুঃখের কথা বলবে, সো জাস্ট ওপেন আপ। এবং আজকে যে এরকম অনুষ্ঠানটি হয়, আমি যদি একটু ক্লিপ দেখাতে পারতাম, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো কারো যদি আগ্রহ হয় আমার এই গল্প শোনার পরে, কানেক্টিং বাংলাদেশ জাস্ট মানে ব্রাউজ করলেই পাবেন এটিএন নিউজ কানেক্টিং বাংলাদেশ। যে কোনো একটা এপিসোডে যে কোনো 2-1 মিনিট দেখে নিতে পারেন, কি রকম প্রশ্ন করে আর কি রকম তাদের চাওয়া পাওয়া অপূর্ব। আমি মনে করি এটা একটা নীরব বিপ্লব। এবং গ্রামের মেয়েরা আমরা এখনো হয়তো শহরে দেখি যে অনেকে কভার করে, এবং এটা এক ধরনের প্রোটেকশনও। আমি সেই বিষয়টা নিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশে এটা যতটা না রিলিজিয়াস, কিছুটা নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য, কিন্তু গ্রামের মেয়েরা খুব ওপেনলি 3-4টা ক্যামেরার সামনে থাকে, ক্যামেরা পার্সনের সামনে থাকে, যেই মাত্র আমাকে স্কাইপে অন হয় আর দেখে, তাদের মুখে কথায় খই ফোটে এবং নানা রকমের কমপ্লেইন যে আমার এখানে তো ব্রিজ নাই, আমার এখানে তো অমুক নাই, আরে মেম্বার তো টাকা চুরি করছে, আরে আপা জানেন না তো ভোটের সময় খালি আসে। সো এমন কিছু নাই তারা বলে না। এবং আমরা যে বলি ফ্রিডম অফ স্পিচ ইত্যাদি, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে কাউকে ট্রল করব, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করব, কারোর সম্পর্কে হেট স্পিচ দিব, সেগুলো নিয়ে আমরা কতটা স্বাধীন কতটা অস্বাধীন এগুলো নিয়ে আমরা ডিবেট করি। বাট টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, আপনারা যদি কাইন্ডলি ওই অনুষ্ঠানটা দেখেন, দেখতে পারবেন যে সরাসরি কিন্তু একটা মেয়ে তার যে নির্যাতনের কথা সেটা সরাসরি টেলিভিশনে বলে দিচ্ছে। তার এলাকার এমপি তাদেরকে ঠিকঠাক করে অ্যাড্রেস করছে না, সে ডাক্তার দেখাতে পারছে না, সেটা বলে দিচ্ছে। তিনি সিটিং গভর্নমেন্টের কোন জায়গায় কোনটা খারাপ হচ্ছে, একটা গ্রামের মানুষ, একজন গ্রামের মোটামুটি অশিক্ষিত মহিলা বলে দিচ্ছে। তারা এরকম করে বলে আমাদের কাছে হাসিনা খালেদা তো একই। তো আপনি ধরেন এটুকু যখন নাকি একটা ন্যাশনাল মিডিয়াতে তারা বলে এবং সাহস করে বলে, এবং সেটা তো আমাদের কখনো কোনো রকমের ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়নি এখনো পর্যন্ত, আমাকে কেউ বলেনি যে আপনি কেন এটা দেখালেন। এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটা বাংলাদেশ টেলিভিশন, আমার এই প্রোগ্রামটা ওরা দেখায় আর কি, যাতে নাকি একেবারে টেরিস্টেরিয়াল যে রিচটা একদম রুট লেভেলের মানুষ দেখতে পারে, সেটা দেখায়। গত 4 বছর ধরে আমরা বিটিভির সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্টে এটা দেখাই। সো আমার কাছে আমার মনে হয় যে অনেক কিছু, অনেক আমরা যদি নেগেটিভ কথা বলি, অনেক নেগেটিভ কথা বলতে হয়। মেয়েরা তো এখন ঘরে বসে আছে, তাদেরকে বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, এগুলো তো হবে। কিন্তু কথা বলা যে শুরু হয়েছে, প্রতিবাদ করা যে শুরু হয়েছে, একটা গ্রামের মেয়ে যে তার অসুস্থতার কথা বলে, তার স্বামীর সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না, সেই সময় কি করবে সেটা যে বলতে পারে, এই কম্প্রোমাইজের লাইফে তারা থাকবে না সেটা যে বলতে পারে এই বাংলাদেশে, এটাও কি কম কি? আমি মনে করি যে তাদের সঙ্গে থাকাটা এবং 10 বছর ধরে এত নিবিড় ভাবে এই বিষয়ে কাজ করাটা আমার জন্য
আমি মনে করি আমি খুবই লাকি এবং সেজন্য মানুষ যতটা ভালোবাসে। আপনি যেমন করে বললেন, অনেকে যেমন করে আমাকে ওয়েলকাম করলাম। সো মানে আমি কি বলবো? আই এম ব্লেসড। আমি We're এই also ফোরামে blessed to কথা have you, বলতে Didi. Thank you so very much for sharing your experience, and you are truly connecting Bangladesh through your journalism. Thanks for that. And we'd like to hear from you more in recent future, coming future. Sorry. So thank you, Didi. I would like to move forward to our next guest, our next panelist. She is none other than Ms. Geeta Sehgal, the author, journalist, and documentary filmmaker. She has been a co-founder and active member of women's organizations. She has also been head of Amnesty International's gender unit and has opposed the oppression of women in particular by religious fundamentalists. We'd like to hear from Ms. Geeta Sehgal now. Hello, good afternoon, good evening. I'm speaking to you from a long distance away, and it's a real privilege to join this event, a London, Bangladesh, and truly international event. I thought I'd celebrate International Women's Day with you by talking about some exciting developments in the struggle for secularism all over the world. And particularly as Bangladesh and Bangladeshi women have been absolutely central to that struggle. And I also want to talk about some very major threats to secular states and to secular spaces worldwide. So in this time, with the pandemic still raging, although we can see an end to it with the vaccine program going on, but it's a time of course, great sorrow, because particularly in Britain, Bangladeshis and other minorities in Britain have been very, very badly hit. And people I know have been dealing with their families, have been dealing with losses, sometimes many losses of dear relatives within one family. And so it may seem at this time, which has been such a hard year, this past year, it may appear that the separation of religion from state is the least of our worries. I think it has never been more important to emphasize how the secular ideal can help to contain the power of unreason and conspiracy, of hereditary and religious privilege. Secularism has never been more needed to inform all our work, our educational work, our health work, our work on violence against women, and the protection of gay and lesbian rights. In so many countries, women are leading the fight to defend secular principles. In Argentina and Ireland, abortion has been legalized. Poland's right-wing government tried to roll back existing abortion rights and was met with massive protests on the streets. In Sudan, they have won, at least for a while, the fight for secularism, overthrown the genocidal leader Bashir, and ended the rule of Sharia law. And that is particularly important not only for the whole of the Middle East, but so I'm sure that many people watching this, Bangladeshis, will remember that when the Muslim Brotherhood came to power in many states, in Egypt, Tunisia, and many other states, they went to Sudan to celebrate. And in Sudan, they spoke and these Muslim Brotherhood leaders defended the Jamaat-e-Islami leaders, their brothers in the Jamaat-e-Islami, against the International Tribunal and the trials taking place to hold them accountable for war crimes. So I think we must connect these struggles and congratulate women in Sudan for standing up and doing what the entire international community couldn't do, and getting rid of Bashir. India is a state which already has a secular constitution, as Bangladesh did at its founding. And in India, Muslim women have had to take to the streets to defend their right to citizenship, invoking the preamble to the Indian Constitution in defense of a religiously plural nation. And I know this will mean a lot to you in Bangladesh and Bangladeshis in Britain, because Bangladesh, of course, established a secular socialist republic on its founding.
And I think we have to remember those founding principles, these progressive founding principles of our country as we celebrate International Women's Day today. So whether defeating far-right Christian fundamentalism or Muslim fundamentalism or opposing ascendant Hindu fundamentalism, secular principles are the core of numerous struggles, especially the struggle for citizenship itself. Secularism is a precondition for a politics that combines liberty, that is freedom of thought, and speech with equality. People should not be defined by the religion into which they were born. And so other hereditary principles such as caste and race can be dismantled. Nor should anyone be attacked on the basis of their religion. These twin principles were foundational to the Indian anti-colonial struggle and informed the liberation struggle of Bangladesh later. And as we all knew, that ending imperial rule in the 1940s was only the beginning of a very long fight for inequality. So I think it's important to remember our history and to oppose those on the right who use the Enlightenment to assert Western superiority, but not to challenge unreason, and those on the postmodern left, modernist left, who use it as a mirror image to argue inaccurately that secularism was simply a product of imperialism. Unfortunately, a lot of universities and academics are saying these kinds of things today. And I think the struggle of women in Bangladesh stands as testament to how wrong those views are. And I think that's what we have to recall as we renew our struggle to continue and to maintain secularism as one of the founding principles of the liberation struggles of South Asia and of many other countries, and to restore those principles where they belong. Thank you. Thank you so very much, Ms. Geeta Sehgal, for such a powerful presentation. Thank you. We are very privileged to have you today, and we look forward to hearing from you shortly again. And moving forward to our next panelist, she is none other than one of the most popular journalists in Bangladesh. She is the special correspondent of Ekatto Television. She has received huge appraisal for many of her phenomenal journalistic explorations and bringing attention of the mass through her extraordinary skill. She is brave and works effortlessly to make a difference in the news media and also to break the stereotypes of society. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Farzana Rupa. Rupa appa, assalamu alaikum, কেমন আছেন? Thank you. Hello, Atsi. And is there any arrangement for the translation? Because here I can see people of English speaking. So if I speak in Bangla, yeah, you can speak Bangla. That's not a problem. That's not a problem. So, Papa, yes. So there are some arrangement for translation, right? Yeah, that yeah. I believe. Okay, great, super. Thank you. So আমি গীতা জিকে শুনছিলাম এবং লড়াইটা আসলে হচ্ছে সেকুলারিজমের লড়াইটা হচ্ছে এমন এক পৃথিবীর, সেটা সুদান হতে পারে, সেটা তামিলের হতে পারে, সেটা হতে পারে মেক্সিকোর সেই নারীর বা আফ্রিকার সেই মায়ের, যাকে আসলে যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন যুদ্ধ শিশুরই জন্ম দিতে হয়েছিল। ফলে আমি যদি সাংবাদিকতার কথা বলি, সাংবাদিকতা এখন পৃথিবীতে যে জায়গাতে আছে সেখানে আর কোনো সীমানা নেই। এবং মুন্নি সাহাকে দেখছিলাম যে সীমানাটা আমরা বহু আগে উতরে গেছি। এই যে এখন নারী দিবসের আমরা কথা বলছি, এখানে আর হচ্ছে আমরা বলছি না যে আমার এডিটর আমাকে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট দেয় না, আমরা বলছি না যে এখন আর আমার কাজের তেমন সুযোগ আমি পাই না। ফলে আমি মনে করি যে আজকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার 50 বছরের সামনে দাঁড়িয়ে এটি হচ্ছে আমাদের অর্জন, যে আমরা আমাদেরকে প্রমাণ করতে পেরেছি। তবে আবার ওই জায়গাটিতে যেতে হবে যে এর পরের লড়াইয়ের জায়গাটা কি এবং এর পরের ধাপটা কি।
আমরা যারা প্রথম প্রজন্মে সাংবাদিকতা করলাম বা প্রথম প্রজন্মে নানান রকম কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে এই পর্যন্ত আসলাম, তাদেরকে অনেকগুলো যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেই যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা সমাজে অনেক শত্রু তৈরি করেছি, সমাজে আমরা অনেক বন্ধু হারিয়েছি, যেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। আমরা আমাদের জীবনটাতে এমন অনেক সংকট তৈরি করেছি যাতে সারাক্ষণ আমাদেরকে নানান রকম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। এর পরের প্রজন্মকে হয়তো সেটি করতে হবে না। তানজিনা বলছিলেন যে বাংলাদেশে আমরা কাজ করতে গিয়ে নানান রকম সংকট, পরিচিতি, এবং তিনি আমার নামের আগে পপুলার শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পপুলার শব্দটা খুব বেশি আমার সাথে যায় না। আমি জানতাম যে আপনার এখানে একটা এক্সকিউজ আসবে। আমি কেন বলছি, কারণ এখানেও যখন আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি ডায়াসপোরাতে কথা বলি, কেন আমি এই শব্দটি ব্যবহার করেছি, আমি যথেষ্ট বিশ্লেষণ করেই আসলে ব্যবহার করেছি শব্দটি। কারণ ফারজানা রূপা বা মুন্নি সাহা, এদের এক নামে মানুষ চেনে। কেন, মানে ম্যাস পিপলের কাছে আপনারা ভীষণ জনপ্রিয়, সে কারণেই পপুলার শব্দটি ব্যবহার করেছি, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু দিস to you all ladies who are working effortlessly and making a difference in the society. আমি বরং বলি যে ভালোবাসা এবং হচ্ছে জনপ্রিয়তা এবং হচ্ছে চেঞ্জ মেকার, আমাদের সাংবাদিকতা নিশ্চয়ই মানুষের ভালোবাসা দিয়েছে, খ্যাতি দিয়েছে, এবং জনপ্রিয়তা কতটুকু দিয়েছে সেটি আমি নিশ্চিত নই। কারণ যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি আমরা সকল নারীরা, প্রথম কথা হচ্ছে সমাজে টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের যেরকম উপস্থিতি, সেটা যেরকম প্রিয়তা দেয়, তেমনি সমাজের বড় একটা অংশকে এখনো অস্বস্তিতে ফেলে। যে মধ্যরাতে টেলিভিশনের পর্দায় একটা মেয়ে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দ্বান্দ্বিক ইস্যুতে সঠিক প্রশ্নটি জোরের সাথে, আত্মবিশ্বাসের সাথে করছে এবং পাল্টা জবাব দিচ্ছে, এটি সকলের জন্য সম আনন্দের নয়। ফলে এই জায়গাটিতে আমি বলবো যে কখনো আমরা জনপ্রিয়তার পিছনে ছুটিও নিই। যেমন আমার সহকর্মী নাদিয়া শারমিনের কথা আমি বলতে পারি। হেফাজতের সমাবেশ কভার করতে নাদিয়া যখন মাঠে গিয়েছিল, তখন গীতার সাগল যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে তার অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ বলছিলেন, তার সরাসরি শিকার হয়েছিলেন গীতা, আমাদের নাদিয়া। এবং সেই নাদিয়া কিন্তু সেই পথ উতরে তার ট্রমা কাটিয়ে এক মুহূর্ত সাংবাদিকতা থেকে পিছু হটেননি। আমি যখনই নারী দিবস বা নারী ইস্যুতে কথা বলতে যাই, তখন হচ্ছে সবসময় আমার এই সহকর্মীর প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। এই যে বাংলাদেশে মেয়েরা কাজ করছে, মেয়েরা একটা সময় পর্যন্ত, ওই যে 95 সাল থেকেই কিন্তু রাজনৈতিক বিটে মুন্নি সাহারা কাজ করতে শুরু করেছেন। এটি হচ্ছে অস্বস্তির জন্ম দিয়েছে। এই যে এই অস্বস্তির জন্মটা আমাদেরকে কখনো আমরা এটা থেকে পিছন ফিরে যাইনি। এটি হচ্ছে আমি বলবো যে গুরুত্বপূর্ণ একটি নোট বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকদের জন্য, যে কারণে অন্য পেশায় ব্যাংকার মেয়েরাও তাদের উৎসাহ খুঁজবার জন্য মুন্নি সাহার কাছে আসেন। এটি হচ্ছে আমি বলবো যে আমাদের প্রথম প্রজন্মের সাংবাদিক মেয়েদের অর্জন। এর পরের জায়গাটি কি? এর পরের জায়গাটিতে গুরুত্বের সঙ্গে যেতে হবে। সেটি হচ্ছে আমরা দেখা যাচ্ছে যে নারী সাংবাদিক যে সংখ্যায় আছে, এই সংখ্যাটি মুন্নি সাহা দ্বিতীয় জন হচ্ছেন না, তৃতীয় জন হচ্ছেন না, চতুর্থ জন হচ্ছেন না, এই সংখ্যাটি বাড়ছে না। এই জায়গাতে এক ধরনের সিল্ড অবস্থা তৈরি হয়েছে। এটার কারণটা কি, টু বি মোর স্পেসিফিক, এটার পেছনের কারণটা কি বলে আপনি মনে করেন? কেন নারীরা কি উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে এর জার্নালিজমের মতো একটি চ্যালেঞ্জিং প্রফেশনে আসার ক্ষেত্রে, অথবা এটা কি আমাদের মেন্টরিং এ কোথাও সমস্যা রয়ে গেছে, তারা আসতে চাচ্ছে না? সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে, তৈরি কেন হচ্ছে না? একজন মুন্নি সাহা যখন তৈরি হয়েছেন, একজন ফারজানা রূপা যখন তৈরি হয়েছেন, আপনারা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। আমি এটিও যোগ করেছি যে আপনি ব্রেকিং স্টেরিওটাইপ,
তো এখন কেন একজন মুন্নি সাহা বা একজন ফারজানা রূপা তৈরি হচ্ছেন না? এটার পেছনে কারণটা কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? হতে বা পারে যে আটকে আমরা গেছে জায়গা কেন? দখল করে রেখেছি, অবসরে যাচ্ছি না, অবসরে যেতে হবে, জায়গা খালি করতে হবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য জব, আপনার হচ্ছে এখন পর্যন্ত ওই যে বললাম যে অস্বস্তিটা যেমন সমাজে আছে তেমনি বার্তা কক্ষেও কিন্তু আছে, যে বার্তা কক্ষেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যতটুকু পারে মেয়েদেরকে এখন পর্যন্ত একটু দূরে সরিয়ে রাখা। কারণ একটা মেয়ে যেভাবে সেকুলারিজম নিয়ে কথা বলে, যেভাবে হচ্ছে আধুনিকতা নিয়ে ভাবে, তার নিজের লড়াই করবার কারণেই একটা মেয়ে যেমন করে সমাজের সংকটকে দেখে এবং কোনো ধরনের সমঝোতা না করে, সমঝোতা করবার তার কোনো ধরনের সুযোগই নেই, এটি অসম্ভব। ফলে হচ্ছে তাকে সকল পর্যায়ে নেওয়াটা অনেক সময় আমাদের যারা ব্যবস্থাপক থাকেন তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। সেই জন্য আমি বলবো মেয়েরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে না। উৎসাহ হারিয়ে ফেলার, যেমন আমাদের ৭১ টিভিতে আমি বলতে পারি এখন পর্যন্ত আমাদের বার্তা কক্ষ অনেক মেয়ে চলে যাওয়ার পরও নারী প্রধান, এবং সেখানে সংখ্যার বিচারে, শতাংশের বিচারে অনেক বেশি নারী কাজ করেন। এবং সেই নারী বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে গিয়ে আমাদেরকে যেমন যেসব নারী হচ্ছে একা মা, সিঙ্গেল মাদার, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা করতে হয়েছে। আমাদের হচ্ছে মেয়েদের জন্য বেতন কাঠামো বিশেষ ধরনের তৈরি করতে হয়েছে। আমাদের প্রায় সময়ই হচ্ছে বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে হয়, কিন্তু সংকট তো আরো গভীরে আছে, সেটিও যাওয়া। গোটা দেশ, গোটা সমাজ থেকে গণমাধ্যম কোনো বিচ্ছিন্ন জায়গা নয়, এটিও আপনাকে বুঝতে হবে। এবং এইখানে হচ্ছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসঙ্গটা সুদান থেকে শুরু করে পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, এবং গত কয়েক দশকে এটির যে বিবর্তন, সেই পরিবর্তন প্রভাব, তার ধারাবাহিকতায় কিছুটা হচ্ছে স্থবিরতা এসেছে। বার্তা কক্ষ অনেক কিছুকেই ছাড় দেয় না। সাংবাদিকতা করতে গেলে, মাঠে ঘাটে চলতে গেলে মুন্নি সাহাকে তার পোশাক নিয়ে ভাবতে হয়, পোশাক নির্বাচন করতে হয়, মুন্নি সাহাকে ভাবতে হয় যে রাতে আমি কোথায় থাকবো, সেই পথ নির্ধারণ করতে হয়। সেই জায়গায় নানান রকম বাধা তো এখন বারবার আছে। চলে আসে, এখনো পর্যন্ত নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কারণ থেকে যায়, সেটি কি আপনি বলতে চাচ্ছেন? নিরাপত্তাহীনতা আমি বলবো না, কারণ হচ্ছে মাঠে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে বা মফস্বলে রাত কাটাতে গিয়ে কখনো কোনো সাংবাদিক, নারী সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন তেমন ঘটনা নেই। তবে অস্বস্তি আছে। আমি বলবো যে সেই অস্বস্তিটা পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক কাঠামো থেকে ডিঙানোর জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, প্রাতিষ্ঠানিক সংবেদনশীলতা দরকার, সেই জায়গাতে গত ২ দশকে আমরা যতটুকু এগিয়েছি আবার হয়তো একটুখানি স্থবির হয়ে আছি। এই জায়গাতে আরেকটা বড় ধাক্কা লাগবে। সেই জায়গাটায় কি আপনি মনে করেন রূপাপা যে প্যান্ডেমিকের একটা প্রভাব আছে? কারণ সম্প্রতি ইউনাইটেড নেশনস এর একটা জরিপে বেরিয়ে এসছে যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে যে আমরা কাজ করছি, নারীরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, প্যান্ডেমিকের কারণে সম্ভবত সেটি ২৫% পিছিয়ে যাবে। বাংলাদেশেও কি এর প্রভাব পড়তে পারে? এবং আমি দেখেছি যে সম্প্রতি জার্নালিজমে যারা কাজ করেছেন, নারীদের কথা বলবো, তারা এই পেশা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোথাও যুক্ত হচ্ছেন। এর পেছনের কারণগুলো কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? যেমন ধরেন বাংলাদেশে যদি টেলিভিশনের সাংবাদিকতার কথা বলি, টেলিভিশনের সাংবাদিকতাতে প্রথম ৫ থেকে ৭ জনের পরে যারা আছেন তাদের সাথে বেতন কাঠামোর বিস্তার ফারাক আছে। ফলে হচ্ছে যে এই ৫-৭ জনকে দেখে টেলিভিশনকে যাচাই করা যাবে না, এটি একটি নোট। আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মহামারীর প্রসঙ্গটি খুব যাবে না, কারণ মহামারীর সময় যদি আপনি টেলিভিশনের বাস্তবতা দেখেন, ইভেন পত্রিকাতে যে কয়জন নারী সাংবাদিক আছেন তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করেছেন। এবং আমি অন্য পেশার ক্ষেত্রেও বলবো, নারী নার্সরা সাহসিকতার সাথে কাজ করেছেন, নারী টেকনিশিয়ানরা কাজ করেছেন, নারী ডাক্তাররা কাজ করেছেন, রাজনীতিবিদরা কাজ করেছেন। ফলে হচ্ছে সামগ্রিকভাবে মুন্নি সাহা কিছু বলতে চান। মুন্নিদি কিছু বলবেন? আমার মনে হয় যে আমাদের একটু আনমিউট করতে হবে। আচ্ছা, আমি একটু যোগ করতে চাই। রূপা যেটা বলছিল সেটা মানে তোমার প্রশ্নটা যে
প্যান্ডেমিকের সময় অনেক মেয়েরা হয়তো জার্নালিস্টরা কাজ ছেড়ে অন্য কিছু ভাবছেন। বাংলাদেশের জন্য এই চিত্রটা উল্টো করতে হবে, মানে যারাই রিসার্চ করছেন তারা বোধহয় ঠিকঠাক করে করছেন না, বরং বাংলাদেশের সাংবাদিকতা কেন সব পেশায় নারীরা এই প্যান্ডেমিকের সময় যেই রোল প্লে করেছে, আপনি তো দেখেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে 3 জন শীর্ষ নেতার একজন হলেন এই প্যান্ডেমিক সময় করোনা হ্যান্ডেলিং এর জন্য, মানে তারই কিন্তু অনুসারী সব। এবং আপনি ব্যাংকার বলেন, সাংবাদিকতা বলেন, যাই বলেন, রূপা তো একদিনের জন্য তো নিউজরুম ছাড়ে নাই। আর আমি এমনিতেই তো নর্মাল আমার ডিউটি আওয়ার সবাই মনে করে যে 24 ঘন্টায় কাজ করি, কিন্তু অফিসে তো আর 24 ঘন্টা সব সময় অন্য টাইমে, বা এখন একটু প্যান্ডেমিক কম ছিল না, কিন্তু প্যান্ডেমিকের টাইমটা স্পেশালি সকাল 9টা থেকে রাত 12টা অবধি, যেখানে আমাদের 400 মানুষ আমরা কাজ করি, সেখানে 37 জন দিয়ে যখন একটি চ্যানেল চালাতে হয় তখন, এবং আমার চারপাশে আসলে আমি যদি পার্সেন্টেজ করি, আমি আমার নিউজরুমের কথা বলি, আর আমি তো সারাক্ষণ দেখতাম যে যার জায়গা থেকে রূপা তো নানা রকমের গেজেট পরে বারবার করে সে একেবারে সবচেয়ে আক্রান্ত মানুষটার সামনে গিয়ে দেখাচ্ছে, সবচেয়ে অমানবিক ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রূপা গিয়ে সেটার প্রতিবাদের রিপোর্ট দিচ্ছে। সো এইটা এক ধরনের মাল্টিপ্লাই হয়েছে আমাদের সব ক্ষেত্রে। আমরা যে রোল প্লে করেছি, আমি প্রতিদিন 3টা শো করেছি, তো সারাদিন আপনি করলেই দেখবেন যে ডাক্তার, এই প্যান্ডেমিকের সময় হাত ধোন, তমক টাইপের শো খালি একজনই দেখায়। সো আমার কোনো ভয় ডয় নাই, এই জাতীয় কথা আমাদের শুনতে হয়েছে। তাতে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে, আপনার কবে হলো, আপনি তো প্রেস রিলিজ দেন নাই, আপনার কবে প্যান্ডেমিক হয়েছে, আমি তো করোনা ডরাই না, এই ধরনের আমরা স্লোগান দিয়েছি। সো আমি রূপাকে একটু সাহায্য করার জন্য বলছিলাম যে আমাদের জন্য প্যান্ডেমিকের সময়কার মেয়েদের রোল, সাংবাদিকদের রোল, বাংলাদেশের মেয়েদের রোল, সেটা একটু অন্য করে বোধহয় গবেষণা করতে হবে। রূপা, সরি আমি ডিস্টার্ব করার জন্য। একদম। আমি শুধু আরেকটা পয়েন্ট বলে তানজিনা শেষ করতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে আমি অনেক আস্তে আস্তে কথা বলছি, সাধারণত এরকম বলি না। হ্যাঁ, বলবার কারণ হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যখন কোনো কিছু সরাসরি সম্প্রচারিত হয় তখন অত্যন্ত ভয়ে থাকি। আপনি যে শুরুতে জনপ্রিয়তা শব্দটার কথা বলছিলেন, সেটাতে আবার ফেরত যাই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যাদের আমরা বাক স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলি, তারা যেভাবে আমাদেরকে আক্রমণ করেন কেবলমাত্র নারী হবার কারণে, কেবলমাত্র প্রভাবশালী নারী হবার কারণে, কেবলমাত্র সকল কথা সকল সময়ে সঠিকভাবে বলবার যোগ্যতা থাকবার কারণে, তাদের নানান রকম আক্রমণ, এবং সেটার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে আমি এখানে দিতে চাই না। তো সেই কারণে হচ্ছে অনেক আস্তে আস্তে কথা বলি যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো আয়োজনে বসি। আমি বলবো যে এই সময়ে এসে এই ভাবনাটাও খুব জরুরি। আসলে আমরা যারা কাজ করছি, আপনি বলছিলেন যে কেন মেয়েরা আসছে না, আসলে ইউটিউবে যখন কাউকে নিয়ে কোনো ধরনের বিকৃত মন গড়া ভিডিও তৈরি হয় এবং সেখানে হচ্ছে সাংবাদিকতার নামে ঘোষণায় দেওয়া হয় যেটি একটি একপাক্ষিক প্রযোজনা, এবং সেটি দেখে হচ্ছে পরিবার ধরেই নেয় যে সবচেয়ে প্রভাবশালী যে সাংবাদিক, সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া যে সাংবাদিক, তাকে নিয়েই যদি এই জাতীয় কথা হয় তাহলে না জানি সেখানে কি হচ্ছে। ফলে এই জায়গাটি হচ্ছে, আমি বলবো আজকে যারা আমাদেরকে শুনছেন, আমরা যারা, আমি অন্য দেশে এখন পর্যন্ত এ নিয়ে গবেষণা করে উঠতে পারিনি, তবে বাংলাদেশে আমি এটি নিয়ে কাজ করছি। আমি অনুরোধ করব সকলকে যে বাংলাদেশে আমরা যারা নারী সাংবাদিক আছি, বাংলাদেশে যারা আমরা প্রভাবশালী নারী সাংবাদিক আছি, যারা আমরা ম্যাটার করি এই দেশে, তারা বিপন্ন বোধ করি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানান রকম আক্রমণের কারণে। এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা কি হতে পারে, আন্তর্জাতিক কাঠামোতে এর প্রতিবাদ কি ধরনের হতে পারে, এবং এ থেকে মুক্তির উপায় কি, সেটি নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা হতে পারে, ভাবনা হতে পারে। তানজিনা, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ রূপা। I'm sorry to interrupt you, Tanzina. I need to welcome Tower Hamlets Executive Mayor John Biggs. John Biggs
So Tanzina, if you just welcome John Biggs. John Biggs is here. Thank you so very much. Thanks, Dudu Papa. And moving forward, it's a pleasure to have the presence of the Executive Mayor of Tower Hamlets Council, Mr. John Biggs. Off to you. It's a pleasure. It's such an honor to get you here today, and we'd like to hear from you too. Off to you, Mr. John Biggs. Goodness me. That was a very brutal interruption by Tanvir. And I do appreciate being introduced. And I do have a few minutes, so you can certainly carry on a bit longer. So that's fine. So then we can carry on with our show. And I just requesting Tanzina to run a little bit the performance. Then people will get a chance to show the performance, and then. But then right. I do. So is it okay, Mr. John Biggs, if we move forward to our performers, one of the performers? If maybe we could listen to a song. A Bangladeshi singer is joining us. Her name is Aisha Jebin Deepa. So Deepa, are you here? Can you hear me? Yes. দীপা, অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেকক্ষণ যাবত আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। আমি জানি বাংলাদেশে এখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে, তো আমরা আপনার কাছে আজকে কি শুনবো, একটি গান শুনতে চাই। হ্যাঁ, আমি অনেক ধন্যবাদ আমাকে এত সুন্দর নারী জাগরণের নারী চেতনার এত সুন্দর একটা আয়োজনে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আর চেতনামূলক একটা গান আমি আজকে আমার পক্ষ থেকে উপহার দিতে চাই। শুরু করুন প্লিজ। আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, দ্বন্দ্ব ভিতে হলো রে কারাঘাত সরো, বুকের মধ্যে উঠল বেজে গরু 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 গরু, দ্বন্দ্ব ভেতে হলো রে কারাঘাত সরো, বুকের মধ্যে উঠল বেজে গরু 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 গরু, পালাই ছোটে সত্যি রাতে স্বপ্নে দেখা মন্দ ভালো, পালাই ছোটে সত্যি রাতে স্বপ্ন দেখা মন্দ ভালো, আগুনে আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি, নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি, দেখতে তোমায় না পাই যদি নাই বা দেখি, ভেতর থেকে ঘুচিয়ে দিয়ে চাওয়া পাওয়া, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো। What a powerful performance from Aisha Jebin Deepa. Thank you so very much for joining us. So enlighten the society with your
with your inner power, with your inner fire. Moving forward to our next performance, which is a dance performance, and it will be presented by Bangladesh Academy of Fine Arts. It's a recorded version, and I'd like to give the credit to the choreographer who has marvelously choreographed this whole performance. She is none other than Farhana Chaudhry, Baby. So now a special documentary would be showcased to celebrate the women empowerment and challenges in Bangladesh and in Britain in last 50 years. And this documentary is directed by journalist, researcher, and documentary filmmaker Tanvir Ahmed. Ladies and gentlemen, please let's watch all together this documentary, which is Women's Empowerment in Bangladesh, directed by Mr. Tanvir Ahmed. Thank you very much, Tanzina. I would like to give a special thanks to Nari Chetona founder and chairperson, Syed Nazneen Sultana Shikha, who basically invited me to make a short documentary about the people's women's empowerment over the 50 years of Bangladesh and as well as United Kingdom. Hope you'll enjoy it. For Bangladesh, 2021 is a monumental year, marking 50 years since independence and the creation of a nation. এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা The country's progress has been remarkable. It has one of the fastest growing economies in the world. And in 2018, Bangladesh achieved all three conditions needed to be recognized as a developing country and is set to graduate from the list of least developed countries in the next 5 years. Bangladesh's economy is booming and it's even outperforming others in South Asia. Even during the current pandemic, while other first world countries have struggled, Bangladesh's GDP growth rate remains solid and is set to reach 8% next year. Women have played an important role within a country that is currently led by a female Prime Minister. Sheikh Hasina has held the office since 2009 and was previously PM for another 5 years, making her one of the longest serving female leaders in the world, ahead of Britain's Margaret Thatcher and Indira Gandhi of India. In Bangladesh's first parliament there were just 15 women, but there are now 72 female MPs. In the current parliament there's also 4 women ministers. Other than the Prime Minister, they're the Deputy Leader of Parliament, the Speaker and the Opposition Leader, while the opposition political party, the BNP, is also led by a woman, Begum Khalida Zia, who served as Prime Minister twice in the past. During Sheikh Hasina's reign, much focus has been placed on women's education. Free primary schooling is now compulsory for all children aged between 6 and 10 years old. Scholarships are offered to encourage women to study, and the hard work is paid off, as women are now considered equal to men when it comes to education. The rate of girls' admission in primary schools is 51% and in secondary 53%, yet only a few years ago, girls made up only 35% of secondary pupils. The women who laid the groundwork for female education were Begum Rukia and Sophia Kamal. More than 100 years ago, they were ensuring women's rights were not forgotten. Bangladesh has also been successful in tackling child marriage and polygamy. This move has been instrumental in the country achieving the Millennium Development Goals set by the UN. The minimum age for marriage for girls is now 18, and many guardians are now far more conscious about the importance of education. The
The child marriage law of 1929 has been revised, and the government has pledged to eradicate child marriage. Because we declared that we want to build up Bangladesh as a poverty-free country, education is the key. That's why we give all facilities for girls' education. So if any challenge comes, we will face that. The garment industry is key to Bangladesh's economy. 80% of workers in this sector are women, though only about 10% are in management. And many female workers are paid less than $50 a month, just over a quarter of the per capita income in Bangladesh of $2,000. Roughly half of Bangladesh's 160 million population are women. The garment industry provides them vital work in a country where unemployment is 39%. But conditions do need to improve. However, the president of Bangladesh's biggest garment and export association says she hopes there will be change soon. সমস্ত যদি ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে কিনা, ইনক্লুসিভ এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে কিনা, এটি ভেবে দেখার সময় এসেছে আমাদের। Women are also making their mark in sport, culture and journalism. Muni Saha was the first female news chief of a TV news channel, a pioneer in her day. And today there are many others. আমি নিরপেক্ষ সাংবাদিক নই, আমি 30 লক্ষ শহীদের চেতনার পক্ষে, আমি অসাম্প্রদায়িক সমাজের পক্ষে। In the sports arena, 2 Bangladeshi female athletes achieved gold at the South Asia Games in 2016. Mabir Akhtar Shamanto in weightlifting and the swimmer Mafusa Katunshila. In climbing, Nishrat Majumdar was the first Bangladeshi to conquer Everest. And Wasifa Nazrin not only climbed the highest mountain in the world, but went on to conquer the highest mountains of each of the 7 continents, the first person from Bangladesh to do so. The success of female athlete Sultana Kamal in the 1970s led the way for these women. I put my climbing and my activism together. My main purpose was to highlight to the world how far women in Bangladesh have come, but also strategically taking the Bangladesh flag to every continent. ওয়েটলিফটিং এ কোনো মেয়ে আসা এই জিনিসটা আসলে কেউ মানে অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না। এখনকার ছেলেরা তো মেয়েরা গেলেই টিজ করে, তো সেই টিজ অতিক্রম করতে হয়েছে আমার। যখন একটা লেভেলে আসছি তখন হয়তো আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েছে, আমি একটা অবস্থানে আসতে পারছি, এই কটু কথা থেকে কিছুটা হলেও আমি একটু মুক্তি পেয়েছি। Women also played an outstanding role in the liberation war of Bangladesh, right through from the language movement in 1952 to the liberation war of 71. 3 million people were martyred, and at least 200,000 women were raped by Pakistani army officers and the local collaborators, the Razakars. What did happen there will never be forgotten by the people of Bangladesh, especially the women. This army people were looking for him, and they had broken into her house to take him away, actually. And when they were dragging him out of the house, she started screaming. One of them turned back and raped her in front of her husband. Father of the nation, Bhagabandhu paid his highest respects to the women by awarding them with the title, the Birangana. In the 1990s, it was another formidable woman, Jahanara Iman, who formed the Nirmal Committee, seeking justice for the genocide and crimes against humanity committed during the war. This led to the establishment of the International Criminal Tribunal to punish those responsible. And it wasn't only the women living within Bangladesh who played their part during the war. British Bangladeshis rallied outside the Parliament in London to raise international awareness. As part of fundraising for the freedom fighters back home, they sold wedding jewellery and other valuable items. A decade later, other female British Bangladeshis worked to realise the rights of women from their community in the UK, despite facing criticism and harassment. Among them Sufia Begum, Firdous Rahman and Runi Khan. They paved the way for women like Anisa Farouk, who in 2019 became the first British Bengali to be elected as president of the Oxford Union. বহির্বিশ্বে যে একটা ওপিনিয়ন তৈরি করা, পাবলিক ওপিনিয়ন তৈরি করা, এটা তখন আমাদের ডিউটি মনে হলো এবং এই ডিউটি অনুসারে তখন আমরা মানে এগিয়ে গেলাম। কি সাহায্য আমরা করতে পারি? আমরা শুধু অর্থনৈতিক সাহায্য করব। তখন আমি আমার গায়ের গয়না খুলে দিলাম। এটা আরেকটা অ্যাট্রাকশন হবে যে শাড়ি পরা মহিলাগুলো কি চায়, তাদের ভেতরে একটা জিজ্ঞাসা থাকবে। আমরা এদিক থেকে শুরু করে আমরা
ওই 10 ডাউনিং এর ওখানে যেয়ে আমাদের স্মারকলিপি ওখানে দিই। Another woman of note is Sayeeda Nazneen Sika, who has helped empower other Bangladeshi women in the London borough of Tower Hamlets. Many were simply doing household chores because they weren't allowed to do other work or were never encouraged to. But her organisation, set up 25 years ago, has helped hundreds gain professional employment. 95 সালের যে মৌলবাদী কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে হচ্ছিল এবং ব্রিটেনে যেভাবে মৌলবাদী মাথা জাড়া দিয়ে উঠেছিল, আমরা ওইগুলানের প্রতিবাদ করার জন্য নারী চেতনাটা গঠন করেছিলাম। লন্ডনের পরিবর্তন তো আমি বলছি, এখানে মেয়েরা এখন আর ঘরে বসে থাকে না। যারা দেশ থেকে আসেন বা দেশ থেকে আরো আগে এসেছেন, প্রত্যেকেই এখন বাইরে গিয়ে ইংলিশ শিখছেন, কাজের জন্য কোথায় ট্রেনিং নেওয়া যাবে সেইখানে যাচ্ছেন, ট্রেনিং নিচ্ছেন এবং কিছু না কিছু কাজ করতেছেন। Detention, raped and tortured. As in Bangladesh, Bengali women have made their mark on the political stage in the UK. Baroness Udin became the first female Muslim in the House of Lords in 1998, and 12 years later Rushanara Ali became the first MP of Bangladeshi descent in the House of Commons. Today there are now 4 Bengali female MPs, Tulip Siddiq, Rupa Haq and Afsana Begum joining Ali in the British Parliament. My constituency elected the daughter of a political asylum seeker. My mother came to Kilburn in the 1970s because 19 members of her family had been assassinated at home. My mother and my aunt were the 2 surviving daughters of the founding father of Bangladesh, and I'm pleased to say that they are here in the chamber today listening to my maiden speech. My mother came to Britain because this was a safe haven for her. And what my mother's story tells you is that immigration is not simply an economic phenomenon. Britain has been seen for many years as a safe haven for political freedom, and we must not let that slip away. Other women of note include the fashion designer and former international model Bibi Russell, and in the field of law Irene Khan, who is the first woman appointed as the UN Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion, and the British judge Katrin Supnara, who was the first person of Bangladeshi origin to be appointed Recorder of the Crown Court. I came to this country in the aftermath of civil war in Bangladesh. I was 6, nearly 7. For me, I think it was really important for the community that I come from, that actually someone from their community had succeeded in a profession that was viewed as being very establishment. So many other names could be included. Such is the mark that has been made by Bangladeshi women over the past 50 years. Their success stands as an encouragement for young girls to aim high and believe that being a woman should never be an obstacle to achieving success in whatever they choose to do with their lives. 63%. Vast improvement there. Ladies and gentlemen, we have been watching the documentary directed by journalist Tanvir Ahmed on women empowerment in Bangladesh in last 50 years. As you are aware that our guest of honor, the executive mayor of Tower Hamlets Council, Mr. John Biggs, is present with us right this moment. And Mr. John Biggs, off to you. Thank you for joining us. I personally would love to know more about your experience of working with women from British Bangladeshi diaspora, since we are celebrating International Women's Day, and you have a very close connection with British Bangladeshi diaspora, and if I'm not wrong, with women as well. Okay, and I'm delighted to be here, and I should start by saying how utterly inappropriate it is for me to be your guest of honor at an International Women's Day event. But as the mayor of Tower Hamlets, obviously I'm pleased to be here on behalf of the people of Tower Hamlets. And so take it more positively, my administration is
very committed to the empowerment and emancipation of people across our community, and obviously that includes the empowerment of women in our community. I'm a proud father of one daughter. I have no sons, and a majority of my cabinet are female. And in our equalities targets and objectives, we repeatedly go back to look again at what we can do to champion and mentor women in our community. And I'm always disappointed because I think we can always do more. And so I guess that's the starting point, a statement of my political commitment as a committed activist in the community in Tower Hamlets. You highlighted Paula Udin as the first Bengali woman in the House of Lords. She was my deputy leader when I was leader of the council about 100 years ago. That's not that long ago, but in 1994, 95. And I remember the struggle that Paula wasn't just the first female Bengali member of the House of Lords, but she was also, I think, our first female Bengali councillor in Tower Hamlets. I remember the struggle that she had to go through in order to be chosen by members in the Shadwell ward, and some of the resistances that she faced. And I guess this is meant to be a day of celebration, and of course it is, but we should, in celebrating, recognize the obstacles that have to be overcome in order to achieve the point of celebration. And so Paula is for me one of our local heroes in what she's achieved, as indeed have been Rushnara and latterly Apsana, plus our many councillors from the female part of the Bengali community in Tower Hamlets. And the celebration today, I'm always pleased to come to Poplar Union. So I'm at the virtual Poplar Union here today because we're not physically there in person. I look forward next year to coming back to the real deal in the Poplar Union itself. And of course, it's an event which celebrates Bengali culture, but also the role of women in our culture, because it's a celebration of International Women's Day. And so I really miss the attendance at Bengali cultural events. One thing I'm very aware of is, as we move through the generations, I always make this point, but I never tire of making this point because it's so important. We have a younger generation of people in our community in Tower Hamlets, young women and men, but young women of Bengali origin, who grow up in a culture in which they are barraged with the modern secular Western media, obviously have contact with Bengali culture through family and kin and so on. And events such as this and the portrayal of Bengali culture and the celebration and repetition and education on Bengali culture is a really important part of the lives for our young people, not just Bengali girls, but the whole of our community as well, because our Bengaliness in the East End is a vital part of what we are. So I want to applaud the event that you hold here each year, showcasing talent, talking about the role of culture in our community. Life can be pretty challenging, particularly in this year of COVID. Life can be pretty miserable. The role of culture and celebration and excitement and growth and dance and song and poetry is something that can enrich people's lives. And you don't have to be a high-powered graduate to do that. You can feel the buzz of excitement from the celebration of culture. It's interesting. I'll come on to the anniversary in a second. It's interesting that in the presentation, I thought it was an excellent documentary, and I'm pleased that I wasn't bounced into speaking at the beginning and then disappearing, because I do have to be at another event, for which I apologize. But Tanvir is a very talented person. He's the wrong gender, of course, as well, as am I. But that was an illuminating documentary, and we can remind ourselves of two things. The first then is it's this year, it's the 50th anniversary of the foundation of Bangladesh as an independent, secular, democratic republic. And I'm one of the few people in this event today, I think there might be one or two others, who was alive at that time. And I can remember seeing the grainy pictures on my TV screen of the independence celebrations when in December independence was finally achieved and recognized with the surrender of the Pakistani forces. Remember reading a little bit, well, I was a teenager at the time, about the struggle and the pain that people had been through.
as part of that independence struggle. And of course, the documentary tells us a bit about that struggle as well. We should remind ourselves that the struggle wasn't just for independence. It wasn't, of course, the Bengali language and the ability to use the language and to celebrate the language as a part of one's identity was part of the struggle. But it's also about people being free. But I think the foundation of Bangladesh was also about a secular republic in principle, in which people would be treated as equals, and that includes the emancipation of women. So I guess I'd finish by saying a couple of things, which I guess I suppose are fairly serious points as well. The first is that there's always I'm a politician, and in my political movement, and indeed in all political movements, there are discussions about the role of people regarding their status and their class and their gender, and what they can give and what they should be entitled to. And in the struggle for emancipation for women and girls, there's always a clash between our aspirations as politicians with a philosophical direction on the one hand, and the tradition and culture and the importance of remembering where we're from. And there shouldn't be such a clash. And I think one of the roles of culture in events such as this is about reinventing, reinterpreting, and restating our culture as something that belongs to us all, in which we celebrate our worth regardless of our background and our gender. And it's a wonderful opportunity to celebrate the achievements and talents of women as part of International Women's Day and as part of that wider role in our community. I think there's a more somber note to finish as well, which is that we can have great celebration and joy, but alongside that, we must recognize we also have duties in terms of the pursuit of equalities, challenging racism, challenging the problems of social exclusion, that we are in a massively wealthy country here, and we are beginning to see people getting what they should be entitled to in terms of position and status and wealth, but there's a long way to go. We still have massive poverty in our community as well. And by being united and by respecting people across our community and across our genders, and by giving the proper place, we help to make that struggle work better still. So I'm really pleased to be here today. I apologize, I have to leave very shortly. And that was a rather somber speech, maybe, wasn't it? So you can go back to the more fun stuff now, but thank you very much for inviting me. And I must finish, I suppose, finally by denouncing you for stating that I'm your guest of honor, because I think I'm, by definition, being a man, I'm a guest of dishonor at this event today. But I'm very pleased to be here on behalf of the people of Tower Hamlets. Thank you very much. You know something, Mr. John Biggs, this is the beauty of women, that we always show proper respect, irrespective of the gender. So thank you very much for joining with us. You have a great night, and all the very best to your future endeavor. Thank you. Thank you very much. Thank you. So ladies and gentlemen, our next panelist is a freelance producer of Channel 4 News. She is Becky Horsburgh. She has been working as a TV journalist for 28 years, following her graduation with a politics degree from Bristol University. She has worked at all the major broadcasters in the UK. Though she works mainly on foreign news, in the past she has specialized in sports, also for the AP. This work took her on work trips to China, Japan, the US, Germany, and Australia, amongst others. She is currently freelancing at Channel 4, as I have mentioned before, and Al Jazeera as well, and occasionally writes for print. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Becky Horsburgh. Well, hello everyone. I presume you can all hear me. First of all, thank you very much for inviting me to take part today. Obviously, I'm a journalist, but the main reason I'm here is to talk about briefly my connections with Bangladesh. And hi, Becky, my personal mentor. Hi, I miss you. I missed our swimming pool and all the fun. Yeah, literally about a year ago, I started giving Tanvir swimming lessons, and then sadly, because of the lockdown, we had to stop. But she was a star pupil. She went from being scared to go in the water, and I think within 2 lessons, she was like, I can't wait to get in. So yeah, well, credit goes to you, Miss Mermaid. The greatest mentor of that. Once the pools are back open, I'll sort of get you back in there. I can't wait to join again. Thank you very much. Okay, Becky, please carry on.
Yeah, so obviously my two main connections with Bangladesh have been swimming and also a charity I'm involved in called Shripa Village. And I noticed on this call that one of the trustees from the village, Ruby, was on here, and she's been associated with the village for far longer than me. So I hope that after I've had a few words, Ruby might be happy to just say a few words about the village as well. So you can see how you think, and then when I finish, then we can go to you maybe. But first of all, my interest with Bangladesh did start first of all with swimming when I became aware how big an issue drowning was in Bangladesh. And I'm a qualified swim teacher as well. So I ended up traveling out to Bangladesh to learn about the swim schemes they have out there. Because Bangladesh has one of the worst rates for drowning with children. So about 40 children drown about every day. So, which is, you know, we think that's something like 2 classrooms of children, and you think that's every single day. It's just a horrendous amount. So when I heard about that, I went out to Bangladesh and started helping out with the swim schemes there. And one of the things that impressed me with the swim schemes was the position of girls and women there, because a big number of the swim teachers that are being trained are women. And so you've got 18, 19-year-old women who are training as swim teachers, and they're going around the villages teaching these programs. And also the great thing with the programs is that boys and girls are treated equally with the lessons. So there's no difference, you know, boys and girls, they go in, they all learn together, they learn the same program. And, you know, it just seems a very empowering way for women in a way that sport can often do, as it does with cricket in Bangladesh. But it was while I was out there doing the swim schemes that I kind of came across Shripa Village. So this is about 3 or 4 years ago now. And it's an incredible charity based just north of Dhaka. It's been running just about over 30 years now. And it's a British charity which was set up by an incredible woman called Pat Kerr. And essentially it's a refuge for women. So there's normally about, I think it's normally about 300 women and approximately 100 to 150 children there at any one time. And they take in mothers and children who just kind of need help. It can be various reasons. Maybe they're living on the streets, maybe their husband has died and they've been abandoned by their families, or they're living in a brothel, many different situations. But these women just need some guidance and help. So they're often referred to the village by organizations like the Red Cross, and the village takes the women in, and they're normally there probably about 2 to 3 years. The women learn a skill so that when they go back to their villages, they're able to make their own money. If they can't read or write, they learn that, even basic things like handling money, because they might not have had that chance before. So they're left in a position so that when they leave the village after 2 or 3 years, they can go back to their own village and establish themselves and look after their family and not need to be dependent on anyone, and have a career, whether it could be sewing, or at one point they've been learning sort of bicycle mechanics. And at the same time, the children are given a proper schooling. And if they need extra help, like psychological help, there's people there to help them in all these areas. And I've been there several times now. And as I said, I'm now involved with the village, and it's an incredible place. It has an incredible atmosphere. And it's a wonderful place. And the woman who runs it, Pat Kerr, does an incredible job. And, you know, over these 30 years, so many women's lives have been changed, and these women have been empowered by being in this place. And it's because it's a small charity, often people don't hear about it. Basically, Pat and the people who work there, the trustees, get on and do what they can for the women. So it's sort of nice to be able to have this chance today to sort of talk about their work. And also, if anybody in this call wants to know more about the charity, do please get in touch with me, because obviously things like with COVID we've had, it's been a tough time for everyone. You can imagine it's a tough time for charities and things as well. But if you want to know more about an incredible place that just helps women so much in Bangladesh, which has links here and there, you know, do please get in touch with me afterwards. And I think now I'd like to hand over to Ruby just to see if she'd like to say a few words about the village. You might need to unmute, Ruby.
Is that okay now? Yeah, I can hear you. Now? You can Yes. hear me? Yes, I can hear you. Oh, thank you. I was just going to say, after watching you all today, I am just so impressed by the whole presentation of today's celebration. I really now could just get on the next flight back to Dhaka, because I am so passionate about Bangladesh. It's been the most amazing adventure for me. 30 years ago, I watched a documentary on television about the Shripur village, a very, very poor part of Bangladesh up on the Mymensingh Road, 40 miles outside of Dhaka. I asked what I could do to help, and I went out to, because I'm a textile artist, and I went out to teach the women vocational skills. It was absolutely amazing, and I've made now just on 50 trips out to Bangladesh, seen the whole of Shripur develop. The women, the little girls are now mothers with their own children, come back and visit us. It is the most amazing project you could ever wish to visit. And I must say, if any of you are in Bangladesh or visiting Bangladesh, please get in touch, come and join us for a few hours in the day, come and have lunch with us. We'd be delighted to have you, to see the amazing work. We do weaving and we do paper making. This all started from literally my 7 suitcases from, I live in Liverpool, from Manchester Airport down to Heathrow, off to Bombay, and I landed in Dhaka on my own. Quite an amazing adventure, but would never have missed it. And I really desperately wanted to go back. I have a daughter, Jeanette, who is actually a trustee as well at the moment, and who is now kind of pushing me along and helping me as much as she can. It's absolutely amazing. So congratulations to you all and to all the women of the world. I did actually do a march in Bangladesh from the Shripur village up the road. We walked for about 2 miles to the local school, and we gathered up people as we went along. We started off with our 600 women and children, and men came and joined us as well, and we marched up the road. By then we got to about over 1,000, 2,000 people, and I stood up and spoke to them all, and such an amazing day. That was in 2009. We've had lots of marches and lots of celebrations since, but today we can't do that, we're here. So thank you so much for allowing me this. Please come and visit Bangladesh. Please visit Shripur. You'd be made more than welcome. And thank you. Thank you, Becky. Okay. Right, okay. So Becky, right. Thank you, Ms. Rubina Porter. And Becky. Yes. So have you finished with your speech? I think I've kind of said anything, but I think that's the main thing is just how impressed I think I have been, say, with the drowning work and things, and how how the women's position, the empowerment with the village, with the swimming programs, Harry, very much it's an equal thing for the women, and say especially the way that it's giving a job and independence to so many young women being able to teach swimming, which is great to sort of see that in them. Thank you. Thank you so very much, Becky, for bringing in this issue, and thank you for connecting Rubina Porter as well. It's been wonderful to listen from her, and she was welcoming the people on behalf of us to visit Bangladesh. It was great to hear from you too. Thank you very much for joining. Moving forward to our next panelist. He is the founder of International Forum for Secular Bangladesh, an esteemed journalist, a frontliners of secular movement, and a community activist, Mr. Ansar Ahmedullah. Hello. I don't know if you've noticed, Pia has been texting in the chat box. She's got to go because it's her daughter's birthday. So maybe I wouldn't mind if you. Yeah, can we? Yeah, sorry to I did not notice her text message. So Tanzina, can you please allow? Yeah, let me give a short introduction of Ms. Pia Mayanian. She is the solicitor of the Senior Courts of England and Wales.
Chair and Artistic Director of Arts Organization, Surbandhan, and Chair of Women for Equality and Respect Women's Organization. Can you please welcome Ms. Pia Mayani? Thank you so much. You are such a gentleman. Thank you so much. It is my daughter's birthday, and you know how children are, and she won't understand why I'm taking so long. And that's why I thought I had to give you the message. I didn't know the plan or how long it would be, really. So thank you so much for that answer, Bhai. And thank you, Tanjina, for your lovely presentation. Thank you, Tanvir Bhai, for this program. Thank you, Shikapa. Shikapa is, when Shikapa started Surbandhan, so sorry, I put Surbandhan in my mind. When Shikapa started Nari Chetona, in fact, I was at, I don't know, I finished college. I think I just started university, or my second year of university. And so I was one of the convening in the convening committee, actually. My friend Kaniz and I, Kaniz Fatima and I, and of course there were other great women who you might hear from a bit later on. And what I found about Shikapa, we say to anybody, you know, we refer to Appa, somebody older, Appa, we just can't say Shika, it's just not culturally sort of right. Anyway, I've always admired her drive and motivation to help women. And her drive and motivation to help women is absolutely sincere. And that is why even then I was studying economics. I was doing my economics degree. I then went on straight away and did a law degree as well. And I qualified as a lawyer afterwards. So I work in Taylor Rose, TTMW. Sorry, I had to look because our name just changed. Just last month, February, our name changed from TTKW to TTMW, which is a top 75 firm of solicitors with over 800 experts operating nationwide. And I'm a consultant solicitor. So a consultant solicitor is a partner, like a partner of the firm, and works on a profit share, in addition, sometimes to a salary as well. And I have been working as a lawyer for about 20 years now. Well, after Shikapa, after we set up Nari Digonto, I then went on to study law, as I said, and I was pursuing a career. And so therefore I wasn't much involved with Nari Chetona after that. There are many organizations like that now, and there have been before as well, which is absolutely amazing. I have helped other organizations as well. And the ones that I did do myself was for a reason as well, which I will just briefly tell you. So and my work is based in Moorgate. That's the city of London. And so I was raised fully in the United Kingdom, 3 months old. Sometimes when I'm rushing, I just say yes, just more or less the same thing. And I grew up in the 70s and 80s. And from nursery to university, I have been brought up here. I also have a love for music, Indian classical music in particular, and Bangla music. And this was because of my exposure to music through my father, who used to have musical events then. And also, so I formed the Surbandhan cultural organization. In fact, my cultural work, or the work with the community, consists of legal program on Bangladesh. I was the first Bangladeshi Bangladeshi presenter to do a legal program, I was told, on Bangladeshi television, which was an absolutely amazing experience. I did that for 5 years. And what grew on me is the way that it actually really helped people, and people appreciated it. And to this day, although I haven't done it for another, I don't know, 3-4 years, I still get recognized for that work. And I suppose that's how I became known in that way with the community. And also I did a program on domestic violence, because I have always been
women's issues have been very close to my heart all the time. So I did a program on Better Bangla Radio for women facing domestic violence, and actually violence against women of all sorts, and for the community as well. Once again, I thank Nari Chetona. What I would like to say is that this year's theme for International Women's Day is Choose to Challenge, and that's what I would want to talk about finally, is that my choose to challenge is to challenge perceptions and to challenge the historical rewarding of confidence over competence. Now, why I'm saying that is that there has been a study done in the US about about men and women, and this was done about in the workplace, obviously, but I've taken that and I've seen that that happens everywhere, whether it's whether in the workplace or particularly in our community as well, and it's relevant to our community. And because I contrary to the belief, I sort of have recently started thinking about how, I mean, we sometimes we hear some very negative stuff about people raised here, which is not true, which I'll just show you in a minute. It is not true, you know, and the thing is that whether it's society, whether it's our community, the confidence over competence is this, that this study found that when men are 50% competent even, they are perceived to have leadership traits, and they are perceived to be leaders. When women have even 90% competence, they're still not seen as leaders. They're still not seen as having leadership qualities or traits. And this is pervasive all over society. And this study also found why, and why this is so. And obviously it's because of the historical, patriarchal vocabularies that we use. And also they studied some post-doctoral thesis applicants or something like that. But the main point is that what they found is that the references that were given for men were so different from the references given for women. And the references given for men would say that they're ambitious and confident. And the references for women would say they're nurturing and caring and things like that. And this is so real. This is so real. And this is what happens sort of, so how we use words, how we use vocabulary impacts our perception. And that's why we need to get rid of antiquated systems. We need to get rid of backdated systems. And, you know, just look at the world now and how many incompetent male leaders are there? Nearly all of them, you know what I mean? Because they are confident with using Twitter, with talking nonsense, and yet they have thousands and thousands of followers. And that's this research, according to this research, is because they appear more confident, or they are more confident. So that's something we need to get rid of. And also the importance of women. I suppose I'm talking about women in leadership positions, and women to be seen in leadership positions as well. The importance of women, you know, was also looked at, which I'm not going to go through now. But the main thing is that obviously women and men have got different things to bring in. Right. To leadership. Miss Yamanin, with all due respect, let me just inform you, please bear in mind that we're running out of time. If you kindly lessen your speech for us for tonight, it would be of great help. Have I been a long time? I do apologize. No, not really. Not really. There had there is literally a queue of panelists, so that's why I am thoroughly enjoying what you're saying. But please bear in mind that there is a long queue as well. Yes. Yeah.
Of course. Thank you so very much. I do apologize, but please it would don't have been take it personally. I must say it would have been appreciated that if we were told about what this program would be about, how it would be managed. I've asked many times, but I didn't get any. So if we had known, then I would have prepared like that. I didn't prepare more than 5 minutes anyway. And the last thing I want to say, then I will bring it to our community, because I think it's very relevant to talk about a British Bangladeshi community, because we are based in British Bangladesh. We are based in Britain. And I did an event a couple of days ago, which from my organization, Women for Equality and Respect, and there we found there were at least 70,000 professional British Bangladeshi people. And so really this is and this is not really seen a lot. I mean, you do see programs with token people, like 1 or 2 persons, but we have about 70,000 British Bangladeshi, and out of that 29,000 British Bangladeshi women like myself and some others on the panel here are in jobs in the panels of directors and high-flying the magic circle lawyer firms, doctors and barristers and things like that. So we need to change. The main thing is we need to change perceptions by the words that we use, and this has been proved with the evidences that we have found. And I'll finish with that. Thank you very much for this opportunity. I will try to listen to persons while I'm downstairs with my daughter, but they're waiting to celebrate. Thank you so very much. Thank you so very much, Ms. Pia Mayanin, for joining us. And sorry for the interruption. I hope that you not take it personally. And you are also an organizer. You would understand my apology if it hurt you by any means. And you have been bringing out some of the very key points which we have to look into it later. Maybe we discuss more about it. Thank you so very much for pointing out. Thank you so much. Thank you again, Altarbai. Thank you. Thank you, and happy birthday! Happy birthday to your daughter. Thank you so much. So, you. Can I ask you, Tanzina, to give me one 30 seconds floor to make your life easier? So, may I request every speaker to make your speeches 3 to 5 minutes? If you are a very good speaker, 5 minutes. If you think very good information, 3 minutes. Tanzina, back to you. Thank you. All right, thank you. Yes, I'd like to thank Mr. Ansar Ahmedullah for joining us, and very patiently you have been waiting for your turn to be coming up. So off to you, please. Thank you, and I won't be long. As you said, there are a queue of speakers, but it's really difficult for me to speak after hearing so many wonderful speakers and inspiring talks. In fact, I'm quite embarrassed as a man, what to contribute in this discussion. I guess what I can talk about is my personal experience of community activism in the east end of London. I'm currently researching into the killing of Altawali in 1978, and the consequent anti-racist movement that took place. And I often get this question asked. There are lots of images of demos and rallies of 78. And the question is, where are the Bengali women activists? And often I think the question implies that Asian men are sexist. Not that I'm arguing with that, but I think in 78, there weren't many women here. In fact, it was mostly men, single men, young men who had come here as economic migrants. So I think trying to look for women activists is quite a pointless exercise. But there were some women who had come over, and I was looking through newspaper cuttings
And there are some horrendous stories of those women. And I think we need to hear the stories of those women who had come instead of trying to find community leaders or activists. And this is, I'm talking about the 1970s and 80s, and some of those women are still around. I'll give you an example. My mom, who came here in the mid-50s, because my father was here, and you know, after marriage, she was here for a few years. And she told us that she would cry every day, not necessarily because of racism, because she was very lonely. She, you know, my father would go to work 6 in the morning and wouldn't come back home until 7 or 8 in the evening. So she would be stuck home all on her own. She wasn't able to socially interact with anybody outside because she obviously didn't speak any English. And when she went out, she, I mean, most of the neighborhood were friendly to her. She said that, in fact, she was probably a subject of amusement because people would stop her and they would touch her sari to see what was the fabric made of. So, you know, it was fairly rare in those days to see Asian sari-clad women in the streets of Britain. But if you fast forward 20 years, come to late 70s or 80s, those same women who had been transplanted from, say, you know, a rural area of Bangladesh to you know, one of the most modern city in the world. And here again, they were stuck in their home. They spoke no English, but to add to this, there was also this constant fear of racism, because often they would have their windows broken, they would have rubbish put through the letterbox. You know, their children couldn't go out to play outside because of being attacked. And there are some women here in this group I can see who probably they might be able to share these stories themselves, like my mother-in-law is here, Usnamuddin and Mehendiga Chaudhry. You know, they were here in the 70s and 80s. But I think going back to the 70s, obviously the institutions, you know, the council, the police were failing the Bengali community. It was the young men who took it upon themselves to organize, to defend, to protect their own community. So I think what I'm trying to say is that the women, it's up to the women, obviously, to organize themselves. And I think my colleague Julie Begum is probably here, and she might give an example of how women organized themselves in the 1990s under the banner of Women Unite Against Racism. So I think I want to finish by saying that, of course, there are lots of challenges. You know, I think Pia talked about structural, historical sexism that we would, I guess, gradually need to break down. But I think we can all contribute if we individually, as men, if we address our own mindset, our attitude. And I think if we collectively work together, I think we can work towards the advancement of women. So on that note, I want to finish, and I want to also thank you, Tanzina, for conducting this program. And I want to congratulate Nari Chetona for its, I guess, celebrating its 25th anniversary. So thank you. Thank you very much, Mr. Ansar Ahmedullah, for joining us. Now, let's watch some performances from two of the most powerful reciters of our time. I would like to invite Ms. Poppy Shahnaz. Ms. Poppy Shahnaz, are you with? Yes. জি, আপনি কেমন আছেন? অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি যে আপনি একদম শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, যখন থেকে আমরা শুরু করেছি। কেমন লাগছিল আমাদের অনুষ্ঠান এবং আপনার? থ্যাংক ইউ তানজিনা, আমি খুবই এনজয় করছি। আমি আজকে এই বিশেষ দিনে থ্যাংক ইউ সো মাচ শিখা আপা
for inviting me this such a great event today. And I'm really glad because I get the chance for joining this with all these prestigious guests. I'm really happy today. বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে আজকে সকল মা বোনদের জানাই আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। আসলে জীবনের যে কোনো দুঃসময় যেন আমরা জয় করতে পারি আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল দিয়ে, সেই প্রত্যাশা রাখছি। আর তানজিনা বলো, আমি কি করতে পারি তোমার জন্য? জি, অবশ্যই কবিতা আবৃত্তি শুনবো আপনার কাছে। কোন কবিতাটি আজকে শুনবো? অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। আমার তো ভীষণই ভালো লাগছিল এত সব গুরুত্বপূর্ণ সব ডিসকাশন গুলো শুনে, খুব মানে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম এবং I feel really proud like all of us today. যদিও সময় স্বল্পতার কারণে আসলে যখন মানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উঠে এসছে যেগুলোতে আমরা পুরোপুরি বিশ্লেষণে যেতে পারছি না সময় স্বল্পতার কারণে, তারপরও আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতে এ ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণের এবং কিভাবে সমাধানের পথ বের করা যায় সেই বিষয়গুলোতে আলোকপাত করার। ধন্যবাদ আপু। আমরা কি শুনছি? আমার খুব প্রিয় একজন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আমি তার লেখা না পাঠানো চিঠি এখন একটু পড়ার চেষ্টা করছি। মা, তুমি কেমন আছো? আমার পোষা বেড়াল খঞ্চু, সে কেমন আছে? সে রাত্রিরে কার পাশে শোয়? দুপুরে যেন আলী সাহেবদের বাগানে না যায়। মা, ঝিঙ্গে মাছের ফুল এসেছে? মা, তোমাদের ঘরের চালায় নতুন খড় দিয়েছ? এবার বৃষ্টি হয়েছে খুব। তফদর বাবুদের পুকুরটা কি ভেসে গেছে? কালো ভুলুরা মাছ পেয়েছে কিছু? মনে আছে একবার মেঘের ডাক শুনে কই মাছ উঠেছিল ডাঙায়? আমি আম গাছ তলায় দুটো কই মাছ ধরেছিলাম। তোমার মনে আছে মা? মনে আছে আলী সাহেবের বাগানে সেই নারকল? চুরি করে আনিনি, মাটিতে পড়েছিল, কেউ দেখেনি। নারকল বড়ার সেই স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। আলী সাহেবের ভাই মিজান আমাকে খুব আদর করত। বাবা একদিন দেখতে পেয়ে চালা কাঠ দিয়ে পিটিয়েছিল আমাকে। আমার পিঠে এখনো সেই দাগ লেগে আছে। সেই দাগটায় হাত বুলিয়ে বাবার কথা মনে পড়ে। বাবার জন্য খুব কষ্ট হয়। আমি খুব ভালো আছি, খুব ভালো আছি। হ্যাঁ, ভালো কথা। দাদা কোনো কাজ পেয়েছে? নকুল বাবু যে বলেছিল বহরমপুর নিয়ে যাবে। দাদাকে বললো ওর উপরে আমি রাগ করিনি। রাগ পুষে রাখলে মানুষের বড় কষ্ট। আমার শরীরে আর এক ফোঁটাও রাগ নেই। আমি আর একটু কাঁদি না মা। মা, আমি রোজ দোকানের খাবার খাই। হোটেল থেকে দুবেলা আমার খাবার এনে দেয়। মাংস মুখে দিয়েই দলির কথা, কালো ফুল কথা মনে পড়ে। হোটেলে কিন্তু কখনো শাক রান্না হয় না। পুকুর পাড় থেকে তুলে আনতাম আমি আর তুলি সেই কলমি শাক। কি ভালো, কি ভালো। বিনা পয়সায় কোনো দিন আর কলমি শাক খাওয়া আমার ভাগ্যে জুটবে না। এই পথটার পাশে তাল পাকে, ঝিপঝিপ করে তাল পড়ে। বাড়ির তাল গাছ দুটো আছে তো। কালু তালের বড়া বড় ভালোবাসে। ওকে একদিন বানিয়ে দিও। তেলের খুব দাম জানি,
তবু একদিন দিও। আমাকে বিক্রি করে দিয়ে ৬,০০০ টাকা পেয়েছিলে, তা দিয়ে একটা গরু কেনা হয়েছে তো। গরুটা ভালো দুধ দেয়, আমার মতো মেয়ের চেয়ে গরু অনেক ভালো। গরুর দুধ বিক্রি করে সংসারে সংসার হয়, গরুর বাছুর হয়, তাতেও কত আনন্দ। বাড়িতে কন্যা সন্তান থাকলে কত জ্বালা। দুবেলা ভাত দাও রে, শাড়ি দাও রে, বিয়ের জোগাড় করো রে, হাবলু মিজান শ্রীধরদের থাবা থেকে মেয়েকে বাঁচাও রে। আমি কি বুঝি না? সব বুঝি, সব বুঝি। আমাকে কেন বিক্রি করে দিলে তাও বুঝি। সেই জন্যই তো আমার কোনো ক্ষোভ নেই। মা, আমি কিছু টাকা জমিয়েছি, সোনার দুল গড়িয়েছি। একদিন কি হলো জানো? দিনের বেলা খুঁতখুঁতে অন্ধকার, আকাশে খুব মেঘ জমেছিল। মনটা হঠাৎ কেমন করে উঠলো। দুপুরবেলা বেরিয়ে চুপি চুপি ট্রেনে চেপে বসলাম। স্টেশনে নেমে দেখি একটা মাত্র সাইকেল রিক্সা। খুব ইচ্ছে হলো বাড়িটা একবার দেখে আসি। রথতলার মোড়ে আসতেই কারা যেন চেঁচিয়ে উঠলো, কে যায়, কে যায়? দেখি হাবলু শ্রীধরদের সাথে তাস খেলছে দাদা। আমাকে বলল, হারামজাদি, কেন ফিরে এসেছিস? আমি ভয় পেয়ে বললাম, ফিরে আসিনি, থাকতেও আসিনি গো, একবার শুধু দেখতে এসেছি। হাবলু বলল, এটা একটা বেবুশ্যে মাগি। কি করে জানলো বলো তো? আমার গায়ে কি লেখা আছে? আরেকটা ছেলে, চিনি না, বলল, ছি ছি, গায়ের বদনাম। আমি বললাম, দাদা, আমি মায়ের জন্য কত টাকা এনেছি আর তুলির জন্য। দাদা টেনে এক চর কষালো আমার গালে। আমার বিক্রির টাকা, হকের টাকা, আর আমার রোজগারের টাকা নোংরা টাকা। দাদা সেই টাকা ছোঁবে না। ছিনিয়ে নিল শ্রীধর, আমাকে ওরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। আমি তবু দাদার উপর রাগ করিনি। দাদা তো ঠিকই করেছে। আমি তো আর দাদার বোন নই, তুলির দিদি নই, তোমার মেয়ে নই। মা, আমি তোমার মেয়ে নই, কিন্তু তুমি আমার মা। তোমার আরো ছেলে মেয়ে আছে, কিন্তু আমি আর মা পাবো কোথায়? সেই জন্যে তোমাকে চিঠি লিখছি। মা, তোমার কাছে একটা খুব অনুরোধ আছে, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো, তুলিকেও যেন আমার মতো সুখের জীবনে না পাঠায়। যেমন করে হোক তুলির একটা ভালো বিয়ে দিও, একটা ঘর সংসার, একটা নিজের মানুষ। আর যদি কোনো রকমেই ওর বিয়ে দিতে না পারো, ওকে বলো গলায় দড়ি দিয়ে মরতে, মরলে ও বেঁচে যাবে। না না, এ কি অলক্ষণে কথা বলছি আমি? না না, তুলি বেঁচে থাকো, সবাই বেঁচে থাকো। তুলির বিয়ে যদি না হয়, না হোক। হে ভগবান, গরিবের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে না হলে বাঁচতে নাই। বিয়ে না হলে গ্রামের সবাই তাকে ঠোকরাবে। দু পায়ে জোর হলে তুলি কোথাও চলে যাক, মাঠ পেরিয়ে, জলা পেরিয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, আরো দূরে, আরো দূরে। এমন জায়গা নিশ্চয়ই কোথাও আছে যেখানে সবাই মানুষেরা মানুষের মতন, আছড়ে দেয় না, কামড়ে দেয় না, গায়ে ছ্যাঁকা দেয় না, লাথি মারে না। তুলি তুলি সেখানে চলে যাক।
এমন জায়গা নিশ্চয়ই কোথাও আছে যেখানে মেয়েরা শুধু মেয়ে না, মানুষের মতো বাঁচতে পারে। ধন্যবাদ। কি পাওয়ারফুল মেসেজ, যেখানে মেয়েরা শুধু মেয়ে না, মানুষের মতো বাঁচতে পারে। অনেক ধন্যবাদ Miss Poppy Shonas for joining with us. Moving forward to our next performer, my favorite, and he is one of the powerhouse of performance, one of the most, what should I say, my favorite reciters, Mr. Manush Choudhury. Dada, off to you. Thank you, Tanzina Appa. Really appreciate for your kind words. I would like to thank all the people who are organizing this wonderful event. And I feel really privileged to share this platform with some of the very bright and very popular figure, especially like Munisha Hapu and Farzana Rupapu and all the participants. Thank you very much. And today I'm going to recite Chitrangada from Rabindranath Tagore. I would like to, I actually collect, because it's a big thing, so I like to collect some of them and I try to compose it. So hopefully all of you like it. Surely. প্রিয়তম, ভালো লেগেছিল বলে করেছিনু নিবেদন, এই সৌন্দর্য পুষ্পরাশি চরণে কমলে নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হলো পূজা, তবে আজ্ঞা করো প্রভু, নির্মাল্যের ডালি ফেলে মন্দির বাহিরে এইবারে প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে। আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্র নন্দিনী, হয়তো পড়িবে মনে সেই একদিন, সেই সরোবর তীরে শিবালয়ে দেখা দিয়েছিল এক নারী। বহু আবরণ ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু, কি জানি কি বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা, পুরুষেরে করেছিল পুরুষ প্রথায় আরাধনা, প্রত্যাখ্যানে করেছিল তারে ভালোই করেছ। সামান্য সে নারী রূপে গ্রহণে করিতে যদি তারে, অনুতাপ বিধিত তাহারে বুকে আমরণ কাল। প্রভু, আমি সেই নারী, তবু আমি সেই নারী নহি, সে আমার হীন ছদ্মবেশ। তারপরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে দীর্ঘকাল অপরূপ রূপ, দিয়েছিনু শ্রান্ত করি ছলনার ভারে, সেও আমি নহি। আমি চিত্রাঙ্গদা দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী, পূজা করে মোরে রাখিবে মাথায়, সেও আমি নহি। অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটের পথে, দুরহ চিন্তার তব অংশ দাও, যদি অনুমতি করো কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি পুত্র হয় আর শৈশব বীর শিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুনে করে তারে একদিন পাঠায়ে দিব যাব পিতার চরণে, সেদিন জানিবে মোরে প্রিয়তম, আজ শুধু নিবেদি চরণে। আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্র নন্দিনী। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ মানুষ দা। থ্যাংক ইউ তানজিন আপু। Ladies and gentlemen, I would like to move forward to our next panelist, Ms. Julie Begum, the founder and chairperson of Chetona Trust, Bengali writer and activist. Ms. Julie Begum will talk about impact of COVID-19 in East London's Bangladeshi community. Hello, everyone, and thank you very much for inviting me. It's a real pleasure to see so many people here with such a variety of experience, knowledge, and skills and talents, really. So it's really an honor to be amongst you. And I was just wondering if Tanvir could help me and share the screen, because I just wanted to share something with the rest of the group. Is that possible, Tanvir? Hello? It would be very difficult. What kind of documents it is? It's the website, because I wanted to show something what we're doing from the Chetona Trust. I was not informed that if you just email me, then by this time I can prepare and I can show it. Is it a slide or something like this? No, it's just the website. Website. Okay. Yeah. So it's just a Chetona Trust website only? Yes, please. Can you do that? Let me try. Thank you. So while he's doing that, I just want to talk to you about a project that we're doing currently. Yesterday, we celebrated International Women's Day with a meeting of our own, which was looking at a piece of research that we're doing with King's College London. And both Anta and myself have been quite involved in this project from its inception in terms of developing it and looking at the kind of things that we'll be investigating. Is that the website you are talking about? Chetona Trust. SWADHINA. Can you see? I already gave a slide to the audience. Can you see it? Yes, great. That's fantastic. So as you can see, that's our website. And yesterday's event was looking at learning about COVID in the Bengali, East London Bengali community. So just a little bit of background about the trust. As you can see, it's a London-based secular Bengali community group that works to promote Bengali history and heritage amongst young people. And we've been around for a couple of decades now. So if we look under news and events, please. Thank you. And go down to International Women's Day 2021. That just further, a little bit down. Yeah. So we had an event looking at learning about COVID in East London's Bangladeshi community. And this event yesterday was looking at the research that we'd been doing with King's College London. What we did was we looked at older members of our community, both men and women, and we concentrated on people who were 60 and above. And we spoke to them in Sylheti, which was their mother tongue. And we asked them about the experience of COVID within their own experience, but also their family's experience. And we did that with a number of people. And it was really important to get an insight from them about what their experiences were about COVID and how it had affected them. And then what we did was we spoke to their caregivers and family members about how they were supporting their older members of their family and what challenges that they had faced when experiencing COVID. Now, some people had COVID. Some people had suffered quite badly from it. There was other people who had other underlying health problems that were also impacting on their health. So some were shielding.
And then we looked at the kind of messages that they were getting, either from the government and other sources, and how these messages were being interpreted and what effect that they were having on their well-being and how they were able to navigate this information. So what we realized was that because the Bangladeshi community had been disproportionately affected by COVID-19, there was a lot of learning that we needed to find out about the causes, but also to find out what was actually going on in the Bangladeshi community. And this is a very small project, actually. I mean, we spoke to people who were entire hamlets mostly, and what we tried to do was to try and find out from them what their experiences were, so we could inform other organizations about what was going on, and so they could inform their own policies and practices to support the needs of the Bangladeshi people a bit better. Answer was interviewing the male participants, and he was talking to men, and there was a significant difference between male and female participants of the older generation, and what we found was the female participants really depended a lot on their family members to give them information, because they didn't have access to English information about COVID directly. And if they did, it was negotiated through their family members and other social media. Whereas the male members, I think, were much more engaged with what was going on in the wider community and society, and they had direct access to the kind of information that was around COVID. We're still looking at the emerging findings, and we're looking at how we can present these findings to a wider community. But one of the things that came out of it, the research, was looking at how to present this information to people in a way that was accessible. And so what we were able to do with King's College London was to raise some money to actually put together Sylheti speaking videos that was presented by a Bangladeshi GP that worked in the NHS, who could tell people exactly in Sylheti what kind of how their behaviour could impact on their own well-being, but also how they could be safe with other people in their family, and how to protect themselves and others. And I think these things that we did was really quite important for us to be able to inform the researchers about what were the kind of challenges that people face, but also what would make it easier for people to access this information and how it could be presented. And we've realized, I think, from our experience, how social media was quite important in the way that people access information. I mean, doing this Zoom meeting is something that has been a new experience for a lot of us in the last year. I don't think many of us had experienced doing Zoom even before the pandemic. Using social media and other ways to communicate has been something that has been a huge development in the way that we've trying to replace some of the face-to-face contact that we've had. And so in many ways, we've had to learn, all of us, really in a short space of time, lots of skills about how to communicate without having to meet each other. And I think it's presented challenges not just for people who are more vulnerable, but for everybody, who, including people in this meeting, who've had to learn quite quickly what to do and how to do it. And we still find challenges. And so would you like to add anything more to the research that we've been doing with King's College? With the Bangladeshi, put the link on the chat, so that the links relates to the video. And can I interrupt? Yes, Tanvir. I think we have a more panelists, so we'll allow answer by later on to discuss more in details. Thank you very much. Thank you, Tanvir, and thank you for your support with the IT. Thank you. All right, thank you, Ms. Julie Begum, for focusing on the East London's Bangladeshi communities' overall situation during COVID time. Thank you very much. So our next panelist
list would be Ms. Hasina Zaman. She is the CEO of Compassionate Funeral. I won't talk much. I would like to move forward to Ms. Hasina Zaman now. Ms. Hasina Zaman. Maybe she's not. Lost. Right. Okay. So you can go to can I Jasmine connect our next panelist? or Ajanta. Yeah, Jasmine or Ajanta is here. Okay, let me move forward to Ms. Ajanta Devroy. She is the director of Be Human First, and she is a human rights activist and a famous blogger. Ms. Ajanta Devroy. Thank you, Tanvir Ahmed, and thank you, Nari Chetona, for inviting me today. And very well done, and congratulations on the 25th anniversary of Nari Chetona. I think Shikha, she deserves award or something from us for carrying on for such a long time with such a brave heart. Huge congratulations to the Nazin Sultana Shikha on behalf of everyone, every woman in the Bengali community in British Bangladeshi arena, I would say. Today I chose a topic based on my expertise actually as a social media activist myself. I chose to talk about the women, the impact of social media that has on the women in general in this age. I mean, only a decade ago, those seeking to make a change in gender equality had few means of doing so quickly and conveniently. Social media has proven to be a powerful mechanism in bringing attention to women's issues, galvanizing action worldwide and advocating policymakers efficiently and effectively. I mean, unlike rallies limited to those in large cities or letters seen only by those recipient of the letter, social media can be used by and seen by almost anyone with an internet connection. I mean, you know how easy it is, right? Like today we are having this meeting during this COVID time. We have been blessed with internet. We have been blessed by Facebook. So this is a huge blessing in this age of social media by overcoming obstacles such as distance and geography. Facebook, Twitter, and Instagram have created a platform for awareness. Local issues are able to become global concerns, and local activists become connected with global citizens like me. I mean, I can, with one single post, I can reach out to 50,000 plus followers that I have. And it is not an easy job. I mean, if we have a meeting elsewhere, we might probably have 200 to 1,000 people max, but imagine posting on Facebook and reaching out to those 50,000 people in one click. It's amazing, and social media made this possible for us. And women this age, like me, they are making the best of it, I would say. I mean, social media activism doesn't only raise awareness for a multitude of causes, it has generated tangible results too. I mean, if you all must have remembered the 2012 gang rape in Delhi, the Delhi physiotherapy student, she was gang raped by a group of people, and that caused massive awareness among the whole Southeast Asia. The hashtag Delhi gang rape brought gender-based violence in India and Southeast Asia into spotlight. The hashtag campaign brought into effect public street mobilization, resulting in governments like India and Bangladesh introducing specific anti-rape provisions in the criminal code. And we remember that the success of the protest has been largely credited to the use of Facebook, Twitter, and other social media sites, which allowed people all over the world to express their frustration and have their voices to be heard. And only a few days ago, I don't know, maybe to the nightmares of men, the hashtag #MeToo movement, along with subsequent media attention and overwhelming condemnation of abuse, has transformed a previously unacknowledged topic, one that was spoken of in whispers of euphemism, if even discussed at all, to one of global interest and reach.
these platforms have the potential to flourish to an even greater extent through facilitating access to technology and increasing women's representation in media. Unfortunately, many women are restricted by illiteracy, language barriers, and the digital divide in infrastructure between rural and urban areas. But globally, women are, they are now more equipped with digital technology, even though they face increasing backlash and abuse on social media, negative gender stereotypes, and lower representation of women in both traditional and new media organizations. But also we see the silencing women online voices is getting backlashes from the women leadership as well. Increasing female leadership in media organizations can ensure that advocacy is able to influence both decision-making processes and public awareness on key women's rights issues, such as I mentioned like Me Too movement and the Nirbhaya gang rape case that is really very common in Southeast Asian context. Social movements are getting stronger, I would say, and new campaigns are expanding as quickly as they emerged. And in the long run, there is a potential for women to gain enough support that policymakers cannot ignore the problems they represent by itself. Only time will tell, but social media is beginning to change the story of women's voices, and that's what I would like to tell today. Thank you everyone for listening to me, and thank you again, Nari Chetona, for doing a wonderful job. Thanks. Thank you for joining us, Ms. Ajunta. I thoroughly enjoyed your speech. Thank you very much. Moving forward to our next panelist is none other than our very own Jasmine Chaudhry. With a strong passion for equality, human rights, and social justice, Jasmine Chaudhry has worked in the spheres of equality and social justice for over 2 decades. Is currently working as a senior practitioner with Vaccine Preventable Disease Program at Public Health Wales. And now we'd like to listen to Ms. Jasmine Chaudhry's speech, please. Off to you, Ms. Jasmine. Thank you so much, Tanzina. Good evening, everybody. Just want to start off by saying a massive congratulations to Nari Chetona for the 25th year anniversary. What a tremendous achievement for a UK-based Bangladeshi organization supporting our women from our community. It's a privilege to join all these amazing women and some men from the Bangladeshi community in the UK. And as we are celebrating 50 years of Bangladesh being an independent nation, I want to start by paying a tribute to the father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the freedom fighters, and also by remembering with inordinate pain somewhere between 200,000 to 400,000 Bangladeshi women and girls who were raped and tortured in a systematic campaign of genocidal rape during the Liberation War in '71. I would also like to pay tribute to all the men and women around the globe who, despite all the challenges and injustices, never lose the courage and stop fighting for an equal and a fair world. Shikapa, for me, is one of those inspirational pillars in our community. Her patience, her commitment, and selflessness never fails to amaze me. And I would like to start off with a few words from my favorite author, Mary Wollstonecraft. There must be more equality established in society, or morality will never gain ground. And this virtuous equality will not rest firmly, even when founded on a rock. If one half of mankind be chained to its bottom by fate, for they will be continually undermining it through ignorance or pride. So I wanted to use this opportunity to share with you all what it actually means to be a second generation Bangladeshi woman growing up in Britain, and also look through sort of my identity and my growing up here, living here, and sort of being quite actively involved in mainstream politics here through the lens of intersectional feminism. And in doing so, I want to touch on what I think success is for people or women like me today in the UK, and what barriers we often face, both
in terms of sort of being a feminist or being a social justice campaigner, working with women who have been affected by violence against women, and also how that kind of sometimes clashes, sometimes sits quite comfortably with my cultural identity as a Bangladeshi woman, which I take pride in saying and sharing. We must all choose to challenge, as the theme is for this International Women's Day this year, as stereotyping that often leads to an impasse between the two forms of identity I just described, and I equally have a strong sense of belonging to. So in order to create, we've heard about the disparate impacts of COVID-19 pandemic on our communities around and around the globe. We've also seen the international protests against racism, discrimination. So we know the current events tell us quite vividly that we are far from achieving equality. So in order to keep this as brief as possible today, because I know we are running over time, using an intersectional lens for me means recognizing the historical context, the surrounding an issue, the long histories of violence and the discrimination we face systematically. And sometimes, quite often, how we, in terms of how we define success, how as women we aspire to reach our goals in life. And one of the barriers for me, which stands out quite strongly, is women can never be successful until government and corporations create equality in pay and account for the flexibility for women with childcare responsibilities. And I'm sure, as I'm a single mother with 2 young boys, and I'm sure all the mothers here will appreciate that quite often, having children can mean not having the freedom to aspire with our career ambitions, but it can be the fulfillment that we've always desired for and the world can possibly give. So I was quite greedy. I wanted both. And I wanted to make sure that women around us in the community also had the opportunities. But on paper, there is a convention on the elimination of all discrimination against women. But in reality, we know it's a very different picture. When you look at the pay gap across the globe, women earn 77% of what men do for the same job. This is according to Amnesty International. Women do not hold enough positions of power. Only 25% of parliamentarians today are women. There are only 21 women heads of state, and I proudly share that our Prime Minister is one of those 21 heads of state. So we know at home and at work there are discrimination and structurally, women from our community, we would have the added sort of discrimination against race, sex, and there are additional challenges for women from our community. We also, I think, bear, my early 20s of growing up in this country, we're very accustomed to this feeling of guilt and responsibility. So as second generation of British Bangladeshi woman, these identity clashes about my Bengali identity and growing up in British surroundings quite often took me to this kind of dark room, if you like, where you would see women of our generation often, how their actions were dictated by the cultural expectations and the handcuffs of traditions. Too often our voices of protest would be drowned out by family name and pride. So I grew up in a forward-thinking household by most British Bangla standards. I wore jeans to university and worked part-time. But for my father, who was he was quite well known for giving us all the freedom and privileges, for all his liberal thinking, he also became a prisoner to the cultural expectation as we grew up. And we, as daughters, started to experience some of those cultural expectations that are held. So I think tradition for the sake of tradition is wrong. My culture is my identity that I take pride in, but it cannot limit me from discovering the other facets of myself. So as women, I think we must realize that our first point of duty is to ourselves. It is only then we can self-actualize our goals. And
when we have twice as many girls as boys who will never go to school, when you look at the statistics across the world, nearly two-thirds of the 77 million children not attending school worldwide are girls. We know this is one of the reasons for early child marriage. Every 22nd, a girl younger than 15 is forced to marry someone in the current climate. So child marriage robs them of their education, health, youth, and their future. And I think the final point that I want to end with today, I'm rushing through this, and I know we can have a discussion about this hopefully sometime soon at Nari Chetona's events. But I think there are many barriers we face as women from the Bangladeshi community, including the social mobility, stereotypes of gender discrimination in workplace, as well as within our community, cultural taboos and limitations. But one of the greatest obstruction to women becoming successful is other women, unfortunately. And too often I have seen and sadly been part of those mothers gossiping circles, or reading scathing fashion articles, watched silently as a fellow woman was slated by a man for simply being powerful or opinionated. So no wonder women have so much work to do in the equality stakes. We pull each other down before the men have to bother. Patriarchy exists because we allow it to. And the only way that we can overcome it is by banding together, supporting one another effectively. And let's face it, what man would stand a chance against a 40 love scorned, impassioned women marching together for social change? I would pity that fool. So in my view, there is a place in heaven for women that help other women. And we have a duty not only to society, but to our daughters and to ourselves to work together to create a society where we can be successful and unafraid of. Thank you. Thank you so very much, Ms. Jasmine Chaudhuri, for such a powerful speech and value to this. Thank you so very much. I enjoyed a lot, and we'll talk about it later on, surely. Thank you. So that was our last speech from our panelists. And now we have some performances. Obviously, they have been with us from the beginning of the program. I would like to invite a little star of British Bangladeshi community, Anisha Chaudhuri. She is here with us today, and she will be performing a beautiful instrumental music for us, as far I know. Yeah.
you. How lovely. Tanisha, thank you so very much for such a beautiful composition from Tagore's song. And our next performance is a dance performance from Rosemary Mitu Reberia. নর এবং নারী দুজনেই একে অপরের পরিপূরক। নর ছাড়া নারী যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি নারী ছাড়া নর অপরিপূর্ণ। আদিম কাল থেকে এই পর্যন্ত এই সমাজে নারী কিভাবে বিভিন্ন ভূমিকায়, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আজও করছে, সেটা নিয়েই আজকের পরিবেশনা। বিধাতার অপরূপ শৈল্পিক সৃষ্টি আমি। আমার রমণীয়তা অম্বরতল ভাসানো জ্যোৎস্নার নরম আলোর মতো। আমার স্নিগ্ধতা বৃষ্টি স্নাত দিনের মতো নিরঞ্জন নিরবধি। বিশাল সমুদ্রের অগাধ জলরাশির মতো সীমাহীন উদার আমার মাতৃস্নেহ। ঈশ্বর গড়েছেন আমায় শান্তি, সহিষ্ণুতা এবং সহনশীলতায় পরিপূর্ণ করে। আমার নারীত্ব তাই স্বতন্ত্র, অনন্য। আমি নারী, আমি কোমল, মমতাময়ী, আমি প্রেমিকা, আমি জীবন সঙ্গিনী, আমি ঘরে, আমি বাইরে, আমি সর্বত্র। শান্তি সৌন্দর্য বুননে অতুলনীয়, কমনীয় রমণীয়তা আমার ঐশ্বর্য। বিদ্যা বুদ্ধি সাহিত্য সম্ভারে আমি অসামান্য। আমি দুর্বার জিজিবিষা, আমি যুদ্ধং দেহি বিদ্রোহিণী, আমি কালী, আমি দুর্গা, আমি চণ্ডালিনী। উঠাই ত্রিশূল প্রয়োজনে, খণ্ডন করি দুর্জনের মাথা, অন্যায়ের সাথে লড়ি হয়ে দশভুজা। আমি সহনশীলা, অকুণ্ঠিতা, আমি রহস্যময়ী রণরঙ্গিনী। যুগে যুগে জন্মেছে দুর্যোধন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে, হেনেছে আঘাত তার অস্তিত্বে আত্মসম্মানে। কিন্তু প্রতিবার নারী ঘুরে দাঁড়িয়েছে অপরাভূত হয়ে, স্কন্ধে তুলেছে লুটানো অবগুণ্ঠন, দাঁড়িয়েছে রুখে। অন্তরিক্ষে ভাষায় নভোযান আমি, আমি ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা, আমি শ্রমিক, আমি কর্মী, আমি দেশনেত্রী। প্রচণ্ড প্রতাপে দেশ করি শাসন, প্রজ্বলিত করি কোটি কোটি আলোক রেখা। আমি
Right, we are celebrating womanhood and such a powerful performance, dance performance in where we have we have experienced now many avatar of women. Moving forward to our next performer, and he is the last performer of today's event. Thank you so very much, Mr. Amit Dey, for staying with us, for joining with us, and like for your companionship. Mr. Amit Dey, moving forward to you. Thank you, Apu, and happy Women's Day to everyone. It's such a pleasure, like sharing the same platform with so many enlightened people. So yeah, I'm gonna sing one Kazi Nazrul Islam song, and I just wanna share a few words. Like the song is about we all love to have women's like as our mother, like lover or sister, something very soft, yeah. But in that song, Nazrul is trying to say, like to the goddess Devi Durga, that it is. I'm not singing it from a religious context because this is countering the religious theme. Because Nazrul is always like that, rebel. So he is countering the conventional style of goddess that come out from your goddess-ship, and we won't worship. We don't want to worship a goddess who will gonna stay in the temple. We want alive Durga in our society, and I think in current context this is really relevant song. And so I'm just trying to perform that one. মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়ে, মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়ে, মৃন্ময়ী রূপ তোর পুজি শ্রী দুর্গে তাই, মৃন্ময়ী রূপ তোর পুজি শ্রী দুর্গে তাই, দুর্গতি কাটিল না ভাই, চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়, মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়। যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন মা, মা মা, যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন, অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ, মন্দিরে দুর্গে রয় না যে বন্দী, মন্দিরে দুর্গে রয় না যে বন্দী, সেই দুর্গার দেশ চাই, চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়। আমাদের দ্বিভুজে দশভুজা শক্তি, দে পরব্রহ্মময়ী, শক্তি পূজার ফল ভক্তি কি পাবো শুধু, শক্তি পূজার ফল
ভক্তি কি পাবো শুধু হব না কি বিশ্বজয়ী মা আমাদের দ্বিভুজে দশ ভুজা শক্তি এই পূজা বিলাস সংহার কর যদি এই পূজা বিলাস সংহার কর যদি পুত্র শক্তি নাহি পাই চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় মৃন্ময়ী রূপ তোর পুজি শ্রী দুর্গে তাই 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 দুর্গতি কাটিল না চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় মা Thank you. Thank you, Omida, for this beautiful presentation. Thank you, Apu, and thank you to Nari Chetona. By giving that powerful explanation as well before the song. I think this is the most relevant thing. Yes, the things obviously. should be like this. We're telling ourselves, we're calling ourselves like so-called civilized, but the atrocities against women, working women, successful women is increasing. I've seen like educated people torturing their wives, even making them blind. It happened in Bangladesh. So it happens here as well. Like during this pandemic, even domestic violence increased. Domestic Yeah, violence, 35% in even in USA and Mexico, I think. So yeah, so thank you everyone for staying with me. Thank you for staying with us. So, ladies and gentlemen, I would like to thank you all. I would like to go back to Shikha Appa before ending today's event. Shikha Appa, would like to hear from you. Tanzina, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Tanzina, can I ask you what about that Dilara Khan and Hasina Zaman? Yes, we have. I am not quite sure. I announced the name, but I think lost the connection somehow. Oh, okay. That's fine. No problem. Okay. I should have to say thank you to everybody. Well, it was wonderful. Thank you, Tanzina. Thank you for your presentation and come forward to help this program. Thank you so much. And thank you to each and every one of you that has joined with us and watch our program. Thank you so much. And a special thanks to Poplar Union, Will Roper, Tanvir Ahmed, and Tanzina Noor again, and Vishwajit Rai, Opu. Opu done really hard work. Thank you so much, Opu. And many thanks to you who helped us in behind is Sujit Chaudhuri, Shushanto Das Prashanto, Suhail Ahmed. Those people help us in behind to set up this program. And my heartful thanks to all the artists who came forward and make this program wonderful. Thank you all of artists, and very much thank you to you to willingly come forward and join, and who joined from the Bangladesh as well. Thank you all of you, and very, very thanks to our little angel, Tanisha. Thank you, Tanisha. Thank you so much. Thank you
thank you so much to everyone again. Thank you. We'll see you again in Nari Dibosh or something else. Thank you. Thank you so much, Papa. And well done. Thank you everyone for joining, and it was an immense pleasure for me to be joining with all of the brilliant people out there, the women who have accomplished so many success and conquering the world. Let's all choose to challenge. So thank you so very much.